Assalamualaikum mbokk yi, welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. I'm your host, Chama, and as usual, I am with my co-host, Coach. Coach, naka dimanche bi nuyu naa la. Choi de la Zia. Chama fena de so ja de la Zia. Do you know si audience? Then come no chawe rek welcome back to the from Taba. Yet another show of the Gambia football show la bo harsa. Te mo may hawarosti Chama te hawarosti. Sumera mini ho. Today is not the day to be rusty. Today we have a special guest in around. So nekal top form, naka wala nekal top form. So ko defee ñu mun a am a very interesting one. Amma Chama na try guess bi nga am ni daf ma lakal daf ma leja. Dafa liggéey waaye mo tege mu tafatankam. Te leer na ma ne sax moom bu ko si yaa suma carrière ñoo ma njiri léegi ni right now maa ngi doon tëjoo woon suma ne bi neexul mu ma njiri waat ba léegi yéen suma yaram. Waaw baax na boobu dina la reer because moo dafa mel ni mu ne yaa ko dee njiri waaye tam yaa ko dee moo la dee njiri waaye anyways we will have an interesting one guys. I'm sure you guys saw the thumbnail. We have former Gambia under-17 goalkeeper and currently playing for Luxembourg City in Luxembourg. Currently signed for Luxembourg City. For that, they haven't played any game yet. So yeah, and he also played for Gambia Ports Authority in the Gambia. Prominent goalkeeper in the Gambia. Moment Amte, Omar Choi. But balaa ma ko isi dafa mel ni suñ Twitter bi today is not working, so if anybody is want to watch the interview, please check it on YouTube or on Facebook. Twitter, they just came in with another requirement fu nga mën a stream foofu noonu. So unfortunately our audience, usually we have a very good audience from Twitter. We apologize for that. So without wasting much time, let's bring in our guest, and then Choya. Omar Choi Choi sa waaji mi ngi nii sama waaji nuyu naa la nu fa demee. fay naa la Choi nakam nag. Boy maa ngi cool. Totally. May sant yàlla bu baax. Boy waa tol tey dafa kaam de boy. Tol dafa kaam tey. Dama jox tey xam nga pour ma ñëw. Kii kaam. waxtaan ak yéen ak seen audience. waaw ma ne ko tay yaa ngi kaam yaa ngi teey tay xam nga. loolu da waram mag mu ngi ñëw Choi waaw ma ne ko tey after bi waxtaan bi nara neex tey because toldo leen fi am top goalkeeper xam nga play na goalkeeper like su foo déggee goalkeeper fu goalkeeper sante baax mooy toldo because comme noo ko waxee last time bi moom life am yëpp goalkeeper la ko def, which is very rare to see in footballers nowadays. So it's gonna be a very interesting discussion with Toldo going through his career. He spent time in Ukraine, now playing in Luxembourg. Like dafa yàgga ñefe te goalkeeper mooy one ambition bi daal. Toldo yow like throughout your life it was all about goalkeeping. Well, throughout my life, it was all about goalkeeping. That's true. But before I played goalkeeper, I play on infield, But I was a striker. But the model over loose goals. So So Hey, why déglu ma explain la ci. So ñaata ay bi ci biir moo tax ma dem goalkeeper nag. Because Chama maa ngi remember am na benn game bu Musa Haji moo nekkoon suñu coach bi Ports Haji moo nekkoon suñu coach bi so we have a lot of 3 goalkeepers la call so am na benn player bu ñëwutoon so Haji dafa ma joxoon jersey pour ma sol ko as a striker game la woon I think it's against Ports maa ngi you win I was gata guy win waaye anyways balaa ñoo dugga si interview bi in deep Choi dañ war a def suñ quiz bi balaa ñoo romba fii nii then after su ko defee suma waay itam mi si background bi space xam nga borom baax la moom itam mi si background xam naa nañ ko isi after mu ñëw wax ñu lifin so tey quiz bi guys
told dañ fi dee am quiz nag so you can try mën ngaa try quiz bi nag xam naa yéen a ngi koy ci si suñu Instagram bi ak yooyu noonu xam nga léegi-léegi ñu yëngal gars yi bu isil leen Gambian forward players yu seet naka la gars yi xamee suñu legends yi so today's quiz is this is the player you guys can see him mu ne who am I I would say 5 facts about this player 4 facts about this player. One fact is he represented the Gambia at an international tournament. He played for Gambia at international tournament. And he said he played against Gabriel Heinze. Gabriel Heinze, former Manchester United defender. He played, Argentinian. He played with against Gabriel Heinze, Michael Essien, Andre Ayew of Ghana, like Michael Essien, Ghana Momitamid, and then Didier Drogba, playing against these 4 players. And then he said he was also a teammate of Martin Dubravka. Martin Dubravka, he was playing in the Euros recently. He's a Newcastle goalkeeper. He spent time at Manchester United. And then he also say, I go by the nickname of a famous international player. So who is this player? Wow. Marega Suma guy, tell me in the comment section, who do you think this player is? Yeah, but anyways, by the end of the show, ñoom coach and joxe guys send opinion about who the player. Boo waxee Dubravka nga xam kan la waaw nga yow góor gi ma yaa dee xamante ma ne ko xam nga góor gi ma yaa dee xamante waaye ñu bàyyi suñu audience yi ñoom itam ñu try who this player is maa ngi gis already some of them guys ngeen binda. So at the end of the show we will reveal the identity of the player. Yeah, this one is not so difficult, to be honest. It should not be hard, but legi yeah. But yeah, Che, let's get into the interview proper. Toldo, we spent time together, we played against each other. Along the show, I will show you guys some of the pictures. Of course, we played together. Then nawetan qualifier rounds ak yun. Ngay nako waxe rek bo ñëwé ko la ci carrière yahu ndadu. Ache, lolu fa demé yow goalkeeper la won way Toldo, da mel ni Toldo mo ya sa carrière dal. No Toldo. Yaw ci daf ma liggéey. Te nag si bi wat otaan bi dinaa ko mu leeral ma si nag Toldo nag ndax li moo wax si mu na mu si moom parce que am na taw bi ko wax bu ma bàyyee gisee ma bàyyee play si biir dafa am lu ma wax xam na moom na ma fàttale ko mais mosu nga bàyyi pause understand yow boo nga si ñëw ñi nga xam ne yaata moom boobu bëgg goalkeeping xam na dafa léegi waxu mu si moom na mu si moom na nekkul si moom loolu dinaa ko laaj ci biir question si moo seet lu moo tam foofu loolu dëgg la waaw Toldo we start with this one bi I'm sure time bi jël nga ci place am du daan player time bi jeexal la tay dem na Banjul doon na dem di play xaw ma Lancaster la wala Elminane wala fan la daan dem play xam nga Gloucester waaw man kay ma si biir photo bi nii waaye am naa gars yi ñu ma xamee Jaafara xaw ma naka waaw ma nag Jaafara waaw bilaay boo ma gisee picture bi dama réew tas xam nga suma gars yi ñoom Terence Fele ñoom ji ak ndoyi saraxule bi naka la tuddaati acce ku nekk si Raki Haji bi mu ngi sol moo sol jaasi Manchester bi waaw nga am ñoom Antou Sarr ak gars yi Goso coach Goso ma ne ko big up Goso xam naa dee seetaan si show bi moom usually yaf ñu dee follow di seetaan so man ko big up yeah Toldo we started we went long way xam nga côté south côté ñoom ci fele ne nga am si board fele triangle la woon kind of xam nga it used to be great those days am naa ndey léegi duñ dee enjoy yooyu noonu yeah loolu amatul côté man maa yow bu ñëw play brand beeg kaas beeg warga beeg fourneau bi ak réewatala ñu waaw ak oncle Pass daan organise tournament am Faragof bala moo dem Faragof wan nañ ko lu nekk si kootu fil boobu noonu oncle Pass
non jàmbaar la maa ngi doon déglu sax tey interview with Seydou Kane bi Seydou Kane with Fo he did a very good interview with him I was telling Fo that was lovely interview nga gis Seydou Kane moo wax moom time most of his time in Gambia xam nga si Fada Gof foofu la ko spene so daf dee wa great Uncle Pasa and a lot of kids xam nga a lot of kids Gambian footballers yoo xam ne fu mu nekk nii ñu ngi play si national team bi ñoom ñëpp jaar nañ through Uncle Pa xam nga Toldo I would say yow tam xam naa jaar nga fa sax spend nga fa sometimes right ñoo ibi academy bi Uncle Pa ñoo ibi academy because no Seydou Kane boy wax ni sa maa ngi remember time fa nekk ñu ngi ko doon wooyee kaka lañ ko doon wooyee exactly kaka dafa yàgga mun a play nag so yeah I know but akam ñam kii sa Dabo sa after la ñëw mu ngi nekk ndóo bu ndaw xam nga rek Irama Dabo they play Ibi tam on and who else I couldn't remember Hamza Jarnafo Father Goff but basically I can just say that we started the academy when the pitch was nothing until Hungary Kimonyo Kanakala to us he was living just opposite the stadium I don't know I forget him but partners Naka Baimas something Baimas yeah he was the one that came there and saw us winning and then he said he's gonna do something for us and all that so I think still lobby Father Goff from Ireland and all that I think Father Goff was in St. Augustine something like that I don't know so still Father Goff would have known so guy build stadium be Hamga guy build Jafanya yeah but after I left I left Hamga definitely like let's go deep now like let's start the interview proper Toldo has coming about goalkeeping like life most of his life goalkeeping man musuma have Toldo like no loko he other than goalkeeper more one than player striker why man goalkeeper rek la ko xamé so let's go okay first of all Omar Choi fan la judo man basically maa ngi judo Bundung Bundung la judo foofu la yaro xam nga so after my move to Nema and then Talinding and then at the later days la move to Kololi that's where I was staying before Kololi okay no wala ñun mo Kololi lañ xamé so Omar Choi wa lan moo tax nga choose football especially goalkeeping anyone that's in Gambia everyone loves football so it was basically I didn't choose being a goalkeeper even basically like I was just playing inside and then I was not having those opportunities to play every time because I'm not able to play every time so time I play so one time then I'm on a game so I think the goalkeeper didn't wanted to play so we were playing like warga lu ñep they play xam nga warga against Kotu ñom ñe sen team bi xam nga so yeah the two sin field wa ñe xam nga sen field so we were playing that ñom baye ñu forward so my play goalkeeper so I made a couple of saves it was I played a very good game so xam nga rek ñe mu ne mané Kotu ñi goalkeeper amuñ goalkeeper xam nga so duñ dem nga player ñu xam nga so I go care fine you dem that's how I came to Kotu it was just so fast everything I didn't even expect it mungok waaye bari dañ ñu la xam ak ñu la xam ñu la oy toldu te ñu xam nañ kuy toldu ñu xam ne xarañ football xam nañ Toldo was an Italian goalkeeper yes understand he was a top goalkeeper why Toldo bi is it from him ndax lan la Toldo bi boy Hamza mo ko today Hamza mo today Toldo bi man Hamza Bari mo today Toldo bi pour ñu sétan ñu xam wa Hamza Bari mo today Toldo Hamza mo today Toldo mo today Noya because amon be match we don't play so you have penalties nak so the penalties I was man face penalties wa man don gain penalty bu nek buñ ci rek ma save ko so buñ ci rek ma save ko so I must save I 4 penalties at that game mu ne ma ask ay Toldo so Toldo no la ñëwé nak Toldo no la ñëwé dafa ñom Pascal yeb do di ma oyé Toldo because Pascal tam no play game bobu non mom tamit xam
Pascal, wow. Basically, the name Toldo Hamza Wonko today. Hamza Wonko today. So basically, comme Toldo ne ko sa star daal dañ la ko tuddee noonu rek. Ah non, nekko suma star. Nekko suma star, non. Wala waxee seetaan naa ko dama fen sax, Yeah. So kon yow xam dara moo tudd su xam Toldo si sran loo ko daal du sa star. xam naa ne Francisco Toldo xam naa ko Italian waaye comme tooguma woon staan ko nii xam nga like because someone that I love so much comme nu ma lay staanee nooya xam nga ak goalkeeper si ok léegi pour ñu bañ a génn pour ñu di daaneel foofu léegi comme Toldo du woon a star yow kan mooy sa star si football tubaab. football tubaab I have couple of I don't have couple of just two goalkeepers yoo xam ne dama dee seetaan ñi ma ne waa ñi dëgg yi ma dee faj mooy Neuer ak Marc-André ter Stegen. waaw yow jaamaan nga de. waaw sa waay jaamaan la de. waaw man jaamaan la man ñaari Allemagne kontaan xam nga. Okay, all the other goalkeepers they are very good on their own, yeah, but these two goalkeepers, yeah, really I watch them and get so happy, watching them play. Okay, léegi turo ñu dugg sa carrière. Omar Choi judo Bundung. Yaro Nema. Mage Kololi. Mage Talindi wala bok waaw ñu rañé ko Kololi. Waaw. Omar Choi ñëw door ñu xam ne ñu suñu carrière fi ndé commencé. Gambian football ñëpp nawetaan la commencé exiko. So mu nga ñëw Omar Choi nawet sa carrière fu mu commencé si nawetaan bi. Ban team ak yoro yan team nga play nawetaan? Ba team suma play nawetaan bari na de. Manjay musuma fa play na waaye West play na pencha. Foog naa West beneen rek la play fu mooy pencha waaye all the rest dama play Banjul play na Ngoyan Banjul play na for 2 years 2 seasons I think one season I don't remember. Yeah, and then I was part of the zonal. 2009 because play. Yes, so I was part of the zonal team. So West for me play now for West Leeds la for play. Leeds at Latekuna United. While Leeds la play 2 seasons. The first season I was called in the zonal team, and then the training ma get injured. So the proceed to my guy after my stop Porsche must stop a guy. So must stop after my trip to my injury be moved. So this next season, I played at Leeds. I played with them, and then I was called again in the zonal team. So more is zonal team be after. My play at team be semi-final. Zonal C. I don't face I was lucky. I'm not the best, but I was lucky. My neck on fourth choice. So my play against Birkama. For now, we lost the game semi-final penalties. Del Piero don't play the main Del Piero. So. Yeah, Del Piero don't play match alone. So that match, after that match, Lama Del Piero ñëw mu ne ma ne dama bëgg nga ñëw am forces. Foofu nañ fa ñëw. So su ma déggee nag play nga Banjul 2 years, play nga West benn at, play nga Serekunda is 3 years. Yes. 3 years. Okay, Manjai moom unfortunately ñun du ñoo play. Pour effet dañu qualifier waaye musu ñoo qualifier. Waaw. Loolu man sax soo dañu musu play Manjai ne la ni ñafé ndé jaar mais musu play ne Manjai. Mané ko dañu koson nawetaan dañu koson to be honest. Ko dañu try so dem nañ fu nekk dem nañ West Cardiff pour play West is everywhere and they will play nawetaan. It was so hard. West na pour play nawetaan coach rek la bona player. Pour ñu dem nawetaan loolu rek la bëggoon waaye mo tax ci coach dafa dama day génn ma dem beneen place pour ma mun a ñëwaat xam nga Manjai tamit the same thing bu coach doon qualify ma dem ma fu ma ñëw Manjai because su nekkul coach du ma play benn team am na team su bëri yu ma bëggoon ma play ba ma ne non su nekkul coach du ma play Manjai it was just yeah actually this was West, right? This one was when we went to qualify rounds in West and then xam nga mu ko make Might be. I think we won by 3 goals to 1. Might be. Yeah, we won the first game 3-0, but second game we lost 0. 2-1, something like that, right? Yeah. But the first game, because Terence more score. First game, wow, exactly. I can remember. Yeah. Nyana hat-trick. How nyana score na why? Nyana score. Score penalty. Yeah. Okay. Nyana score. Nyana score penalty. Terence first goal sa mbokal.
dañ close mu ko ñu mu daw mu la ko mu do second half my 3 law yeah my 3 la exactly second game bi ñu lost ko 2-1 maa ngi remember Ecos am na free kick bu Ecos dóor fekk maa ngi in the offside position after last man bi ekati offside after affaire yi métti ñu nag wala saaga but I can't remember boobu la dee toog tey waaw like jamono yooyu noonu but anyways ñu continuer West moom ko try nañ ba sona mënuñ ko make boy yeah well toldo maa ngi remember 2009 zonal team Banjul bi because at boobu noonu dañ oyoon zonal team o neck off okay Cham lu grave Cham man someone called me not someone Ibu Faye si bu am Faye dafa fekkal ñaan ñu nga may xey Gloucester but that year was in first Gloucester and I had a very good night played 9 games I only considered 1 goal okay Ibu Faye Oma ne ma gis nañ li nga te propose ne pour dugal si zonal team bi waaye just keep it up fu la sonn tan ya because léegi eno naa ne léegi man dama la play zonal nga mo boole ñu si zonal team bi so do not am pressure do di comme de pressure comme like di feel big dina wa tay mum top voilà so nago bol o te mu ngeen ma match bo ñu wala play conference against eliminate to ya ngeen ma match ya ma borom block sax mamna just Sarah ma du graw ñu play against eliminate ñu to ñu score ya won not non rek gaay technique kick ma téye boy boobu rek mu dugal to ya was match fa kenn fa sama glove ma ya xamat waaw ma ya xamat goal yëpp si man yëpp ñu ko ñu wini 3-1 conference understand after tolo ne ma mu yéer mu ala memba suma ko roba suma waye da waaye may ma da nga indu match te mu non xajaan trop ma yow da non xajaan mo gul ko du xajaan no like serious no ma ngi recall li tout ça la woon so after moom nag he was also to have a very good night and still proceed ba dem na ba gaay jël ko saison team bi atama nañ ma ñu ci nekk team bi ma nga rew abo lañ fom ba United da nekk of team bu gaay sénégal pour nawetaan team boobu moo fom ba United man moo tax man mo bokk ci ñu doon play ba ñu nekk ñu door ba United ñu ko sanca yeah understand so Omar Choi la gaay jëloon maana at the time was go of Wallidan ak box doomi lay way mo doon faisal Young Africans ba xam ba ñu biin ba ñu ñoom dañuy resist Omar Choi man maa ko mu ne ko boy gis naa ne jël nañ la de mooy ma wax mu ne ko waaye boy doo play xam nga lu ma wax pour leen fa yaakaar mindset bu baax mais ma cee xaw ma danaa play wala ma play de waaye naa yokk ko ji problème nii la ma ko waxee maa yore ma loolu naa play wala ma play ma si loolu dara lu si ko jotee waaye man naa mission naa yokk ko ji problème gars yi doon nekkoon gars yi doon zonal si play benn match rek maanaam bii ne toggul ko Wallidan nekk na mag tamit mu gis ne ñii yëpp pousse ndoy baañu box so maanaam c'est la far so Omar Choi sëñ nekk second choice maa ngi doon at boobu ñu dem ba dem semi-finals against Bakaw box jël red card bu game bi jël red card fa ñu dañoo play third position yaa ngi toll waaw non balaa game bi jeex sax jël red card fa ñu ngi 1-0 waaw loolu ñu jël red card waaw si la dugg ma jekkali match bi waaw dañ fa play third place bi waaw fa play third place waaw dina la wax that game moo kan su kickstart sa carrière tollu yeah maa dafa war a jógee dem ports xam nga non ololom moom mu naan train maa ngi ko ngeen dafa train su team mun fa yaaka mun daal dafa yaaka mo goalkeeping moom fu mu digal li fi rek mu dem train fa fu digal bu ko train mu fa rek bu ko def dama train moom fu mu jot a jaar like fan yan clubs nga jaar si Gambian league bi yan clubs nga play xam naa ne ports nga spend most of their time but in terms of si league si yan teams nga play because balañ laa oo si under 17 bi before ñu dem si boobu noonu tamit play ma benn team nag lu dul ports ak am forces rek waaye jaar naa si ay maa ngi remember jaar naa Real di Banjul first time Real di Banjul laa njëkk a jaar fekk gaa ngi seen stade maa ngi remember Ibu Bojang striker nekkoon seen Etienne Ibojang yeah maa ngi remember benn time maa ngi nekk over nekkandu ñamba la doon soxla ñamba so mu ne ma ne mu ne suma raka bàyyil pause nga play si biir xam nga bàyyil pause nga play si biir after loolu noonu fekk after dama leen dugal si ñoom Real seen biir bu baax si ñu may camping sama ànda gars yi nekkal seen water boy donc xam nga
am na benn koto bu fa nekkoon moom moo doon jox gars yi ndox mu ngi am lifin si gannaaw fii xam nga naka lañ ko defee si anglais you know fàtte naa daf dee sigani waaw kooku la doon dimbale bu baax a baax so after xamoon naa gars yi seen fu ñu doon capé bi judo yëpp dama fa dee nekk every time so after ma bàyyi loolu noonu after ma dem Hawks Yanks moom ma yóbbu woon Hawks you know ma nekk Abu Sada mu ngi Abu Sada same thing mu ne ma ne mu ñëw mu ne ma suma la kay bàyyi moo tax ma ne dama play si biir so mu gis maa ngi play mu ne ma bàyyi post play si biir ma ne ko noonu man dama like yi dama bëgg a play post xam nga so xam nga rek so noonu la su waaye TV yëpp jaar naa fa jaar naa Real jaar naa Hawks waaye musuma bokk seen plan si dama nekkoon foofu noonu trainant ni jël di leen jox ball sa kii noonu loolu rek laa fa nekk waaye sports laa dem non dama post sax bunu kii moom ma yóbbu post bun Gueye bun waaw bun moom ma yóbbu post suma loxo bi yóbbu post mu dem si bun ne bun kii dama ko bàyyi sa loxo understand nga si baaxee si yow la si bonee si yow la understand so xam nga rek bunu mu ne ma ok naa ko take care bu baax a baax so post xam nga da nga bëgg ma deep explain ndax da nga bëgg you can go nit yi dañ la bëgg a xam Toldo dañ la bëgg a xam so léegi post bunu jël ma fekk time bu team baa ngi wàcca team baa ngi wàcca second division so time bu mu ngi amoon ay goalkeepers nag you know lot of goalkeepers yoo xam ne ni they are far ahead of me you know yaa ngi amoon Ousmane Cham yaa ngi amoon Youssoufa Sénégalais ak Gambian ni Youssoufa you know góor gu ñaaw leen ko di wax ku mun a play sax yaa ngi amoon Alaji Jackson xam nga ku mun a play yaa ngi amoon Famara ku mun a play la yaa ngi am goalkeeper yi nii yëpp waaye Famara after ñëw toon Christopher la nekkoon si second division second division bu ñu eggee la ñëw so léegi so bu ñu nekkee on second division after ñu am 3 goalkeepers so bonu mu ne ma ne dama laa jël nga nekk poste nga amoon benn feeder team comme si 7 players yoo xam ne poste dafa leen fay doo leen tiit si yëpp waaye ñoo tuddee la team bi rek understand so man si yu laa bokkoon man Pa Antou Badiane Marco you know Pa Antou Badiane defender Matarazzi Marco mu ngi Finland léegi mun naa xam nga ko mu doon play na Real play na squad sax demoon na Italie tamit ak team bi you know ak waaye ñu bare sax ñu ngi fa woon ak Dembo you know so xam nga rek so you know so ba pare tamit balaa loolu sax jaroon naa qualifier am si Paan xam nga ko Paan you know moo comment léegi mu ngi comment jaroon naa si Paan you know Paan defoon na lu nekk pour xam nga rek pour ma play moom it jàppale na ma bu baax a baax you know jàppale na ma bu baax a baax pour ma play yow na ma qualifier round tamit West you know maa ngi remember mu ngi amoon goalkeeper Lama ak man you know so dafa ma doon teg si benn bi daf de ñetti goalkeeper la amoon so day yóbbu ñëpp bugut a teg kenn si bi day yóbbu ñëpp you know ñun ñëpp la day yóbbu si match xam nga so da nga dee mën a xam rek comme ne yaay second choice bi si nekkee këli am na gaañu because yéen ñaa ngi toog si benn bi doo leen dee xam ka mooy second choice bi xam nga you know so waaw post noonu la fa ñëwee nag so ma nekk si post 2 years you know without playing any football understand so after buñ eggee first division sax so si la ñoom Christopher Allen ñëw Famara ñëw Jackson ba léegi mu ngi stay ak Youssoufa mu dem waaw so kii mu stay bi moo nekkoon boobu nataal boobu moo nekkoon suma first match post nataal bii nii nataal it was a Super Cup game against Gamtel moo nekkoon suma first match Super Cup game so léegi bu loolu bu nu ñëwee nag so am bu eggee first choice bu nu mu ne ma léegi dama la register waaye da nga nekk fu ma fourth choice si ligue bi da nga bu nu four goalkeepers la register four goalkeepers mu register ma nag si laa xam ne am naa chance léegi pour play léegi lu ma ndi rek mooy train hard su ma si chance bi ñëwee ma play understand so léegi so fu mu nekk nii léegi after bunu jox ma kiss jox ma everything so dama di train nag you know through training sax da nga gis ne waaye the most important thing sir I love these people so Christopher Allen Jackson you know Youssoufa Thiam they help me so much dañ ma dee tiir moo damay la suma best goalkeeper si Gambia mooy Christopher Allen si la bokka because ñu ne ma dee tiir nañ si ñëw wala teg si wéy bi comme xam nga bul def li bul la bul tuux bul xam nga rek toppal football bi rek di nga gis sa lifin si xam nga rek understand nga fi mu nekk ni mu ngi over hard because of goalkeeper te man understand naa you know goalkeeper xam ne ñu ngi play national squad man I cannot play ahead of them man lu ma mun rek mooy train ma jox coach bi problème xam nga rek mu seet na waa dëgg mun naa play but there is this time that boo xam ne nii
Post ñu war a dem ñu war a bu ñu winee ligue bi nga ne dañu win ligue bi dañu win second division league bi ñu egg straight ñu win fourth division league bi. So yeah, so that time bunu mu doon because goalkeeper fa gaañu woon Jackson mi amoon o understand Youssoufa Thiam ngi feebaroon so gars yi noonu ut goalkeeper nag because maa ngi nekk xale xam nga rek au maag yooyu noonu xam nga understand so mu doon ut goalkeeper kala moo jël dëgg pour mu play quoi par exemple against Jaraaf la I don't think so gars yi si benn goalkeeper sénégalais mu ñëw Sénégalais bi train sax ak ñun after si la bon wane non man ma register Omar sax moo gën ma jël Sénégalais bi understand so si la ma register si CAF Champions League bi so bu ma register si CAF Champions League bi ñu dem camping so before si poste demee camping di ma dee bokk si squad bi ma dem camping waaye dama dee bëgg si léegi xam sax ma fanaan foofu noonu xam nga cop seen cop bi yëpp you know so ma dee bokk si camping list bi sax waaye dama dee bootuma dee maa ngi dima benn time njuga mu ma ne buñ ma ooyee si camping list ma dem camping this time ak team bi sax ma ne ma aji fu mu nekk nii moom amul ndëbatu sax léegi am si list bi xam nga waaw yaa ngi si gars yi noonu la dee waxee ma ne ko ne njuga dama ko yàgga xaar so suma time ma jot bàyyi ma ñëw si pool bi sangu xam nga di ko tooñee yooyu noonu pool bi because hotel bi xam nga so ñu bokk si list bi so léegi bu ñoon foog ñu code number bi pour foog naa 18 players ko na dem 19 si la gaa yi woon Sam Jiba Sam xamoon nga ko striker dëgg jamban jili so mu code list bi to 19 players so bu Sam dem man ñu drop man nag xam nga so Jackson mu demee ak Ousmane Thiam waaye Jackson bi léegi mu ngi amoon problème sax mu dem so mu demee ak team bi so training ground mu gaañu so am na ku doon wax si gars yi ne waaw lii moo tax ñu war na isi tool do tamit xam nga because léegi Jackson gaañu nu moo def so Jackson mu ngi woon si la Ousmane Thiam play na boo nekk first time Ousmane Thiam play post that game parce que am game bu baax a baax you know because the normal idea was bunu ndam si yàlla si yana ko yàlla yërëm you know bunu Jackson moo nekk first choice am you know waaw waaye that game Ousmane Thiam turned things around, play a very, very good game. So yeah, he took the first choice, but Jackson was injured. So Bugai Delsuwatiana, it was Super Cup. So we don't have any player, any goalkeeper. Jackson is injured. Yusufa Cham is sick. So I was the only option with Famara. Yeah. Famara is the goalkeeper who was playing with them before a long time. So Omar, see office and people this is your time for you to sign. This is the opportunity for you. Play a very big game. The first game you are going to play is a very big game, and then it's a super game against Gambian. You're gonna play with the strikers like Ali Sow. You're gonna play with strikers like Asan Cisse Torres. I remember, you know. So you play with Master Nyang. Animal players in the year. Coach. I train for this, you know. Man, I'm train for you know, to play against these players. You know, I want to be there also. Like, I respect all these teams, but anyone could play against man because if you want to be the best, you have to be the best. Absolutely. So, yeah, that's simple football. The attitude I want from you is, you know, exactly what I want to hear from you. So that's it. And then I think first game I played a very good game. We lost the game, of course, but I played a very good game. So since that I start playing, man, I got 4 games I did play while the same league. Actually, I continued 5 games before Ganyo, you know. Yeah. So no more posts, but posts I stayed there for 2 weeks without playing any game, and then I never wanted to go anywhere because more players on us. Already sir, the Mongolian jail loan, TV, I remember loan, you know, the Mongolian jail loan TV. Demona was Hamza Salah Bona jail because Hamza also was not having that playing time on Anasan. So after that, post denying and no, both of them are going to stay. Yeah, but after loolu gis nañ ne am nga period ñu oola si under 17 bi because xam naa it has to go down with sa form bi si league bi ak yooyu noonu loo nekkoon di def ports gars ñu oola. How did that go? Basically sa the under 17 color bi fu mu nekkoon sa Banjul la, you know. Okay. Banjul la because buñ players on separate after they all the young players. So young players when you play come type of selection for under 17 la one, you know. Yeah. So man don't play, you know, the match. Understand? So after because goalkeeper could ban for Franco, the Italian. So mo play pare after match mu je Bacha mu ñew mu o ma mu ne ma dañu selection 17. Bacha mo ko.
So you know, so xam nga rek ma first la ko Bacha man ko man dañ ma man xam nga. So mu ne ma waaw dañ la ma ne ko no Bacha man góoma la man foog ma digga suma tournée dañ ma mu ne ma kii daf la mu ne seen goke dafa bëgg mu ñëw train parce que ñu ngi train biir Kama mu ne dafa bëgg mu ñëw train si non ma ne ko Bacha mu ne ma ne ko one time foog naa 5 at foog naa man 2 o'clock man si stadium bi biir Kama di xaar di Kama gay 2 o'clock man si stadium di xaar you know after xam nga mara mu fa woon ak kii ak Franco ñoo fa nekkoon di train waaye train bi it was all basics of 13 technique rek you know. So yeah, so foofu lañ ma woon on a 17 nag you know waaye after bu gars yi ñëwee xam nga rek ñoom ñaabali ñi lay yëpp ñëw parce que lañu abal lañu xam nga waaye I was not lucky you know I was selected but I wasn't lucky to be part of the final squad. Yeah, you affaire bi yëpp aga lock time is very important when it comes to the game. But then after loolu noonu aga Gambian just recently ñu fi doon discuss about Gambian goalkeepers. You know, taking that step, leaving Gambia and then going to play outside the Gambia, which is very rare because goalkeeper in general is difficult market. But gis nga foofu noonu tamit of course sa liggéey la but at the end of the day tamit wërsëg tam daf si dee bokk xam nga so you are one of those lucky goalkeepers yoo xam ne génn nañ Gambia then play out like professional level Ukraine nga dooree so how did that go from the Gambia league and then moving bala ñoo dem génn Gambia nañu wax génn because play na am forces mënuñoo dem foofu ñu am forces because wana si wone del Piero ko fa yóbbu moo ne kaay nga play am forces so nañu wax tuuti about ci jaajaram am forces waaye saña dem Ukraine sa turu en forces la everything noonu la ñëwee sax turu en forces la understand because en forces on a benn attaque la fa play waaye loolu lépp journaliste la woon Adama Diatta moo nekkoon suñu coach bi non xam nga ko Adama Diatta goalkeeper coach la woon after moo nekkoon Rayna mooy coach en force waaw so Adama Diatta moo nekkoon suñu goalkeeper moo nekkoon goalkeeper coach en forces ba pare moo nekkoon coach bi is understand is zonality moo nekkoon coach bi so yeah so buñ play pare so mu ne ma del mu nga wax ne comme dafa wax yow nga ñëw en force ndax bëgg nga pour ñëw en forces ma ne ko fu mu nekk nii right now la dama bëgg a génn ak force nag dama bëgg a play xam nga because things yi nu moo demee nekkuma di play dama bëgg a play understand nga waaye force is a team that I love so much xam nga ne bëgguma génn noonu rek waaye soo gisee ma génn ak force Alay Sarr moo tax ma génn ak force nag Alay Sarr moo tax ma génn ak force nag because Alay Sarr moo ñëw mu jël team bi so mu jëlee team bi nag you know I don't know that mu doon count on me xaw ma waaye su ma ñëwee training every time rek yu ma def rek xaw ma am nga coach yoo xam ne dañu dee bëgg a pousse understand nga so dañu dee bëgg a criticize every time mun naa mi tamit loolu la doon def pour xam nga rek pour pousse ma so waaye Chris mu nga doon expliqué ne xam nga rek Alay Sarr mu ne nga def lii ma ne ko waaye Chris man fu mu nekk nii foog nga def naa lu moom mu jóg def xam nga so xam nga rek loolu turu wax yooyu noonu after ma toog sax ñëwatuma training xam nga so ma toog because time wala Bakaw after journalist Bakaw yente ñu ma bëggoon maa ngi remember Pako bu Raki Alaji Kinte bi sax joxoon na ma dara sax joxoon na ma baax sax mu ñëw Bakaw United you know Ecosse moo doon pousse mu ñëw Bakaw United you know time Ecosse ngi Bakaw ak ban team what you know I forget these teams because all these teams are new waaye am na couple of teams on ñu ngi doon contact nga dañ bëgg nga ñëw am na team boo xam ne sax ñëw na ba suma seen mo de oil la woon tamit Semati bokkoon na yeah so xam nga rek gars yi am na benn team boobu ñëw na ba suma kër sax isi saaku maalo ak butéelu diwlin bu mag bii nii sax jox ko suma mère bi sax suma mère bi ma ne so am na mère rek suma mère bi ne ma soo sàngatee si team bi ne ma laa dis o xam nga yooyu noonu ma ne ko boo step si wili noonu lay doxalee tulees so aaro langum rek you know after si dama enforce ñëw Cham xam nga rek mu ngi dëkkoon suma koñ ñëw you know Cham si la ñu mu call ma mu ne ma ne del wax na ma sa affaire Covid fekk Covid tamit moo nekkoon foofu noonu coach sénégalais bi Fadina Turam sax you know Fadina coach sénégalais moo nekkoon en force moo nekkoon Real tamit coach Elas la mooy coach Sam waaw Elas si la ma xool ma Omar waaye xaw ma foo nekk de waaye bëgg naa nga ñëw si barrage bi léegi nii xam nga di wax yooyu nii man ma sori de mu ne ma ne fan nga dëkk fa si la ko fu ma dëkk benn moto ma jël moto boo xam ne booy is tinted black everything black waaye moo ma jël si ba suma kër ni yóbbu ma dem toog waxtaan ak gars yi may la ok fine dama na join so that time is mu yoon en forces tamit is xam nga is goalkeeper
waaw Ismaila mu ngi on am so léegi moom tamit Alassane daf ko bëggoon. Cham xam nga is Cham. ban is la. Ismaila moom géwél he was one of the best goalkeepers in Banjul. Exactly, is moom Chris ak kii nii ak Sisao. Yes, ko. Oh, Stala. Yeah. Waaye nga rek is. Yeah, after dañ def switch so bu ma demee bu is demee fële ne de man ma dem fële ne de so Alassane si dama ne waa léegi fu mu nekk nii yëpp mut na toll dem fële is ñëw fii rek jàmm understand so noonu la transfert bi doxalee nag man dama dem fii is dem fële ne de mu jeex tak so ma demee en pause ak ko ñu ne ma ne straight away yaay suma first choice yow yaay suma first choice man gisuma keneen ku dul yow xam nga so si la play foog naa ñu ngi amoon benn lieutenant moo nekkoon boss yi barracks yi Bakaw I forget his name fajana his name because since first man Bakaw la Biko my area might be so ma play a very wonderful match so mu ñëw si man dankal ma $200 something like mu jox ma ko after boy ma kii musta mee kenn xaalis fii nii kii musta wax kenn da nga play bu baax yow rek la ko wax waaw boobu noonu endorsement la that's a strong endorsement nekkuloo di ma dégg Toldo nekkuloo di ñu dégg man maa ngi dégg ceede yow cega sa earpiece rek man tam maa ngi ko dégg de Toldo ñu ngi laa dégg de maa ngi dégg Cham tamit waaw waxal ma dégg waxal non waxal non cega sa mic bi Toldo dafa mel ni sa mic bi moo dem de nekkuloo di ma dégg. waaw génn mu dugaat. xanaa génne ko. Tol yaa maa dégg léegi. si yow la cega man maa ngi dégg ci si yow la. dan la naa la dugaat si. cega sa phone bi. na génn mu dugaat rek. yeah. ok waaw exit na mu ngi dugg si waat time maa ngi dem nag maa ngi doon try 45 minutes daa ko bëggoon a squeeze in but nonetheless I think it's a very interesting discussion we are learning a lot about Toldo xam nga joneem bi ak yooyu noonu moo tax maa ngi doon try pour rosa dugg si international scene bi bu mu demee fële dele but hopefully we will have him back soon coach interesting one right yeah very interesting te lu ci ne mu ngi laal suñ players yi Gambian players ñoo xam ne am na jaar-jaar diggante ak ñoom parce que gis nañ mu tudd Hamza Bari Ali Sow understand ak Christopher Allen trona fi Assane Cissé understand mu ngay wax jaar-jaaram daal which is very important sa waay sax mi ngi wax ne Toldo is the one who recommended Hamza Bari for him bu mu move to Pecha so because he was very close to Hamza he def na dara si Gambian football ñoom doy ñu ngay sax force ñu ko ndoye ko ñu force la xale yi ñoom mooy ñoom baya understand ñoom Omar Choi ñoom xam sax ndoy la lañ jóg égal ko lañ arama ci am ñëw xam am na jaar suma son la waaye borom baax la borom baax la tol yi gis nga ni wax doya bi ñoom baya ñoom naka tuddaati ñoom ñee waaw Banjul bi xam Banjul Hanover conférence dégg la waaw da ngay gis kii nekk si ronam ku sigane si ronam doon tol doomi sol koor la oh really mooy doom moo at bi moom moo doon coach benn Banjul sol koor tant division timam moo doon coach moom tamit nit ñi war nañ ko mën a ji di gëstu ko samba def na lot in football in Gambia especially Banjul but he has won the FA Cup I think 2 times small jumbo with Jamton Solko. Wow. Hopefully Choya will live in Medina. But yeah, we still have the normal. We will talk about the GFF leagues and the cups because yesterday weekend being in Friday, FF Cup final be playing and guys right now playoff C pour team bunyo promote and relegate and also transfer C. Foreign transfers for dina ñëw later put just you some insight on the latest transfer you nekk di happen for naa Toldo ñëwaat na let me just bring him in
waaw suma waa ji Javita so boy man dama toog rek mënuma dégg sama bopp nii da nga amoon call si diggante bi call dugul wala dara call mu noon duga kañ waaye after man égal ko si kaw waaw loolu la ma ne ko sa waaj sa gaa ngi ñëw Javita ngi around mu ne nag hi everyone this is a very interesting program for Gambia keep it up this is Javita and sa waaj itam goso wax naa la moom tam da fi dee géej keep it up Chama Choya suma goalkeeper bi sa gaa yi waaw suma gaa yi nuyu naa leen waa ñu continuer fan leen toll woon comme en forces bi rek moo ko play you know so en forces bi through en forces nag la amoon this link you know pour ma dem Ukraine you know waaye before ma am link boobu noonu sax man I was just planning to go to Baguio like every other guy you know man dama demoon ba stress na dama dem xam nga you know xam nga so waaye after so contact bi ñëw maa ngi remember agent Yaya Touré bi la you know Alexei lañ ko yeewa Alexei moom kooku mooy suma Yaya Touré Ukraine yeah kooku moom moo contact woon nag ma ne xam nga rek you know this team ñu ko wax partner team bi sa boy it was long time you know so Kharkov la team bi nekk mu ne ma team bi dafa bëgg a young goalkeeper very young goalkeeper la gars yi bëgg a pour seen second team bi understand so well okay so ma ne ko okay fine xam nga rek waaye man maa ngi si team nag foog ma waxaa suma team bi Sénégal mun nañu maa bàyyi pour ma dem xam nga so man ma plan nii yëpp xam nga ma seen gars suma passport details xam nga affaire dafa gaaw nag dafa yomb trop sax dafa gaaw so bu ma demee ba affaire yëpp setul nag so time woon nawetaan période moo desoon understand so léegi ma ne xaaral ma because maa ngi toog nekk ma di téye ma ne xaaral ma because Leeds laa doon play nawetaan lu yàgga so amoon nga Soap is the coach of Pencha Soap xam naa Soap waaw Soap si la ma wane so moo ne ko coach laate kunaa bi at boobu is mu ne ma ne suma naka dama la yàgga topp pour nga play na be sona mun doo ma playal ñaan la ngir at bi playal ma xam nga waaye bëgguma woon ma Soap ne man am naa visa man maa dem understand so ba pare Leeds maa nga yàgga playal xam nga bëgguma tam benn match rek ma bàyyi ko after xam nga rek si la def ni Leeds ma islam benn groupe ba Pio foog naa moo ne comme BK Milan mu ngi woon soon na 20 bi sax Pio Ndiaye Alaaji Suso ok kooku maa ko jël yóbbu ko Leeds xam nga kooku maa ko doon train daal lu ma ko ne maa ko jàngal ko maa ko doon train xam nga yóbbu ko ci fii naka Leeds so mu play na wetaan fu la demee mu am chance yi dem nga BK Milan ak yooyu dafa mu nekk si on the 20 bi so bu ma demee ma dem laate ku ne ma ne gaaw am nga nawetaan ñëpp booy ñëpp foog nga xam nga foog nga fay baxaaw yi ma ne gaaw foog ngeen fay ma amount of baxaaw yi bala ma mën a play waaye man xam naa ne maa jël baxaaw yi ma play benn match ma dem xam na benn match la mënoon a play so ma play benn match ñii rek afa si la ma agent bi call ne xam nga mu ne ma ne sa visa bi is all set sa ticket bi jënd nañ ko so you have to fly as soon as possible understand so I have to go through maa ngi remember manager Real di Banjul bi manager bi fàtte naa turam you know fu la doon campé Talending seen side foofu noonu seen koñ foofu noonu ñoom Rice fu la dee campé you know si kaw tali foofu noonu so Omar la àndaloon sa Sénégal sa you know moom la àndaloon Omar benn paako la tamit moom la àndaloon Sénégal sa mu yóbbu ma fly xam nga dem Ukraine so ma yeggee Ukraine nag team bi jël si ma so ma ñëw it was very funny it was very cold xam nga ma ñëw team bi jël si ma si airport bi so ma gaa ji si airport bi ma dem so ma demee si élection nag coach bu ma soxloon noonu kooku gars yi daxa ko voilà te coach bu ma amoon gars yi daxa ko so bu ko gars yi daxee parce que su defee coach bi ñëw xam nga dafa funny ak nit yi sax waaye coach dafa ñëw ne ma bëgguma balaa goal bi xam noonu ma coach seriously mu ne ma man am not interested in goal yi xam nga mun waxee ma ko noonu xam nga ma ne ko mu ne ma that is so racist si la ma agent bi wax ne bul worry you know I have a second division team fu ma la yóbbu xam nga so after mu yóbbu ma foofu noonu so ma nekk train foofu noonu sa coach bi mu interest mu ne ma wax ne bëgg naa mu stay xam nga waaye fi problème amuñ xaalis understand nga so moo tax I respect armed forces so much that you know lu ma mun ci am rek you know mun naa wax armed forces la poste dëgg la mooy suma team you know waaye armed forces laajte wuñ ne benn butur laajte wuñ ko armed forces laajte wuñ ko armed forces dama ko wax Chama mu bind transfer bi international transfer bi rek la bind du man de beneen Chama la waaw beneen Chama you know si la ko bind rek mu seen ko gars yi ñu jeex tak si la ma gars yi mën a register si team bi ma play foofu noonu you know waaye armed forces ba léegi amuñ ci dara ba tey
moo tax man su ma comme bu ma ñëwee Gambia last time man lu ma mënoon rek moo ñëw ma jox gars seen goalkeeper something xam nga understand ma jox leen gloves ak xam nga yeah waaye Armed Forces is a team that helped me a lot because ni ko doon am because maa ngi doon toog di wax ci ñi laa cee baax bu bëri nag naka la te ñi amuñ baax because Ukraine la nekkul xam nga team ci ba am xaalis xam nga comme yeneen dëkk you know xam nga team la Armed Forces naka la ñu doon musa mel ñoom xam nga ñoom institution la ñoom dañu am government des finance every time so ñoom nekkuñ team boo xam ne comme yeneen team individual di ut xaalis si football yóbbu yoonu ñoom dañ ko comme ni ko yeneen dëkk defee rek dañ koy def pour create more jobs because président la understand at least comme nga am for sports ak yoonu yëpp gamtel pour ak even nawet sax doon nañu mën a am team pour make sure ñu create more jobs understand mën a participate si social corporate responsibility si la mu bokk xam nga moo tax du koy bëri comme Sénégal tamit sports am nañ team douane am nañ team understand gendarmerie am nañ team so loolu la rek understand so it's not about the money it's about create opportunities for others. Right. Yeah, definitely. After them, you know, after my play team for now 6 months. So after my talk, my ganyo, you know, my talk, I nearly 6 months play, you know, my full month, my small career, That was moto, right? Yeah, moto land they can play, you know. After so, they got them Nipro. Well, after madam Nipro, madam, you know, egal team in a second division to 4th division, you know. So team in Yoko Eagles, Karu 4th division. Why team we legi from the guys aga amatu, you know, ye Peremoga to amatu. Peremoga come and for them Greece, Cyprus, we get a team, popular league, you know. Because my remember, what be my school, you know, eagle team in the 4th division league. 4th division, Monica so jehale, Fujam Staptan, after you live you know. Yeah. Wow, Fufungariam. So Yoko Eagle, Mexico, you know. Why play my guy, play my guy, you know. The more watch access for them second team. Wow. Yeah. There you go. You spent about 4 years or 5 years in Ukraine before you moved to Luxembourg. Yeah. How was the time in Ukraine? Ukraine is a difficult place to be, like, because of a said one hamga. That side of the world, to be honest, like come local here, could be black. It is normal around that area. It is normal around that area. That area then racist. How do you live your life before Ukraine? Oh, well, to be honest, I didn't face too much of racism, you know, come a lot of people. I remember very much, right? La Musa remember, man don't play. You know, guy don't deaf monkey sound. You know, very much like 5 years before nega. Very much like lulu happen after referee be bone mane hamga. Manko diga understand that. So wahna a coach them referee them for them work coach be. After me work send fans send ultras be understand that. Yeah. So send ultras be use send mic you know wahne hamga like bonyo diga you melni hamga. Football is like it's a fair game, you know, everybody's equal. Hamga. So sila guys stop nak after my play my so I remember nakali man ko amon nak after guy if you natalo ak man hamga because ne ko man kaya mapane ko amana benen kimero striker ko man kimero striker. So after guy you di man sorry hamga ni agni because ama diga lakari kan hamga ama diga kasen lakari, you know. So I'm like my guy you know what time, you know, after you move cool dal. So bomone ko bilang maj mo digas racism stop after bilang tamit mandon to streets like kena mo yung sumakan mo mala na bro mela banana hamga. Wow, one ka 2 times so yung skin headlines mo yung cotton kawalan dun set hamga. So yo mo for them, yeah. Why other than that mo suma racism da bari do man bari gina hamga man training la am yo maikir no may dem club ni am for fight agi man may dem si yun man mangi train maikir. Wow, yeah. So, yeah, and then after London, you moved to recently. You made a move. You moved to Luxembourg with a club. I sent to you you moved there, and then after London, you had an injury. Then recently, you moved to second division in the Luxembourg league. That is Luxembourg City. Yeah, you are yet to start your season. I think the season will start very soon. I'm going to check some details here. So how did that happen? How did that move come about? Yeah, basically before limu happen, damademon holidays Gambia. Yeah. I'm for 3 months. So I made 3 months after Madeluwa. So Madeluwa to Ukraine. Do I more sign ben team boys? The more higher leagues I want to sign, you know.
dama war na sign foofu noonu so léegi ma fa dem bu ma delluwaatee Metallist la team boobu isin Harcourt Metallist soo ko tegee di ko gis yaa ngi si fourth division bi so ma delluwaatee fële naka tuwaay sa Ukraine so ma dellu Ukraine I think I was there in January so February rek war bi start understand so bu war bi start nag so si dama benn agent contact moom mu ngi fii Luxembourg si dama wax ne xam nga bu ko yaakaar naa ko xam mu ne ma Omar waaye naka situation bi foofu noonu xam nga rek woo bi nii xam nga ma ne ko caa mu ngi over dof na mu ne ma naa bëggloo ñu Luxembourg maa ngi laa mag team fii team maamaloon mooy Bills foofu lay Bakary Diatta nekkoon Yanka mu ne xam nga ko mu ngi woon Bills waaw so ma ñëwee after ma ne ko yee mu ne ma yee xam nga after si dama ne ok fine li nga def mooy yow just trial sa way ba nga dugga Poland you know soo duggee Poland rek man naa la jël si boole bi foofu noonu mais si la Luxembourg straight so man noonu laa defee nii because ñëpp a ngi ñibbi xam nga waaye dama drove vers si border bi understand so ma ñëwee si border bi after it was very easy for me because yëpp a ngi set on ba pare ma planal yëpp so man dama ñëw rek ma joxe suma passeport bi everything ñu génn because comme ñu la footballer ñu la yaa ngi génn si dëkk bi xam nga so everything was smooth line ma sax dama ñëw because dañu comme because time noonu comme jigéen ñoo leen nekk force ba pare xam nga rek Ukraine la ñuy njëkk a saaf xam nga waaye man suma boss it was very difficult sometimes I have it an easy way sometimes I have a difficult way you know understand waaye this lu blague yi doon face of noonu du ma wax ne comme face ko de waaye I don't face it man it was very very smooth and easy dama ñëw si boole bi la joxe suma passeport ñu ne ma Omar we were waiting for you xam nga rek ma dem si lifin bi tap gars check ma fi la print ma duga paako bi fekka mu ngi taxaw foofu ma xaar you know so mu jël ma so ma jëlee after mu isi ma bet Luxembourg so mu isi ba Luxembourg you know after ma dem Vils you know ma nekk foofu noonu so waaye Vils seen first choice goga bi isi national team goga ma nekk second choice national team Luxembourg seen understand so léegi moo fa nekkee nag xam nga parce que sama président bi ma dañ laa sign xam nga non dañ laa sign so waaye at this moment yaa ngi fekk in a very critical situation understand so fu mu nekk nii ñu ngi fight relegation so yow fu mu nekk nii dama bëgg nga pare nag team bi parce que bu fay gisee mun ngaa isi xam nga rek chaos si team bi ak yooyu noonu lu ma bëgg mooy nga train ak second team bi so si la doon train ak second team bi so sporting director bi ñëw xam nga si la ma ñëw mu ne ma ne yow ku la wax nga train si team bi ma ne ko ne ma ne président ba wax ma train si team bi parce que ma ne xam nga soo toogee bi doo play xam nga teeloo nga war a play because suñu duggee ma nekk second choice national team kooku di ko teg si benn pour yow so il faut nga wuti beneen team xam ma ne ko well man si nekkoon nag ma waxoon ne comme mun ngaa train nga fight sa way understand comme nga xeex place because football understand could play train hard mooy play si chance bi arise waaye dama woon automatically ne yow doo play understand so dégga du ma mun a stay sa team bi so si la bàyyi team boobu nag so ma dem trials you know si yenn BGL team yoo xam ne ñu nekk si kaw so yooyu yëpp xam nga rek si maa ngi close on xam nga man a goalkeeper rek doon train so ma dee wane waaw am nga basics tactics everything is okay but dañ la bëgg a gis si match situation xam nga te season bi start am xam nga so doo mën a gis si match situation so it was very difficult for me so then so si dama agent bi wax ne léegi amoon nañoo def man xam naa loo mun understand man xam naa loo mun gars yi xamuñ loo mun waaye xam naa loo mun dama la yóbbu si benn third division team understand dama la yóbbu si third division team ba nekk professional xam nga dama la yóbbu foofu noonu nga play so amateur league la nga play foofu noonu am soo play foofu noonu team si la gis rek nga jël by force ma ne ko okay fine I don't have any problem so muy ma si team boobu so ma dem team boobu sax foog naa last day moo desoon pour gars yi seen division bi close foofu pick na pare na team am bi yëpp so ma tey na team bi coach bi mu ne ma dama laa sign straight away si dama gars yi fat call ni Ukraine bla bla seen details yëpp ma dugal si système bi gars yi register ma so ma play ak team bi non coach mu ne ma ne am naa bëgg a pare dama am first choice pare waaye soo fighté sa way mun ngaa jël place so first game bi play wu ma second game bi play wu ma so third game bi nag kon naa bëgg a something more happen ñëwut wala you know I don't know so ñëw training so coach mu ne ma sa chance la ma play ñu win 1-0 before loolu ñu doon lose nañ 2 games ma play ñu win 1-0 so we play ma win 1-0 si dama coach bi ñëw mu ne ma as from today I nekk suma first choice you know so beneen goge dama ko use si cup games so ma afasi la am nii problème nag ma am nii problème 7 games la play ma am nii problème so whole season play wu ma so ma toog nag so dama agent bi wax ne comme que 7 games nga play team si xamuñ la dama bëgg nga stay si team bi beneen at
Understand? Dama bëgg nga jox ma 20 games si at boobu. So amee 20 games man I will move you out from that team. Please defal ma loolu rek trial nga stay fit bu gaañu xam nga. So last day ma play 20 games, you know. So I play 20 games nii after team si dool di ko call xam nga. I think 5 teams you can call, you know. 5 teams am na benn team boo xam ne boobu laa demoon ba wax waaw because team boobu noonu dañ ma bëggoon a jox moto. dañ ma bëggoon a jox néeg dañ ma bëggoon a jox baxa ak lan lañ ma bëggoon a jox sax passé naa waaye dama bëggoon a jox moto jox ma baxa ak jox ma yëpp. Yeah, good package la woon daal in a way. Waaw Yeah. la woon waaye team boobu dafa xala sori mu ngi si noor bi maa ngi si city centre bi laa dégg understand. dafa sori pour ma dem foofu noonu so bu team bi city bi la contacté si last minute contact ko mu ne ma team bi contact ne ma léegi yaay decide xam nga so si la nekk la ci suma boy nag ñu xam ne play nañ si team si yàgg nañ fi xam nga may ma benn pako Brazil play na Brazilian si seen under 20 bi play na England play na Spain play na Bulgaria he have a lot of experience ñu bokkoon team so si la ko koola se ko you know mu experience mo si team si yëpp naka la ñu doxalee ak yooyu noonu ma ne ko ok fine daa sign so my team ma sign for so that signed Luxembourg City 3 years. But Luxembourg City is it was former Benfica moko mom, you know. So why Benfica they go buy mom ko legi fu nek ay ñoma mon team mom ñu am BDL ga len watch rek. Yeah, because that multi club model yi mooy doxal football xam nga. Yeah, but yaa ngi waay lu sik tamit Ukraine war bi xam nga foofu sax waroon nañ faa laal tuuti because of it's a difficult situation yow yaa ngi from Africa yaa ngi dem foofu noonu gars yi am seen war boo xamante ne yow amuloo si dugal sa dara nekku si wala sa nga dem find yourself in the middle of it. It's a very difficult situation. It was a very it's still tense. I know it's still difficult for some people. Bulo na say man di. Waaw. Man support Russia. Waaw. Man faral naa mu dogo si groupe rek tulu attaque ma. loolu waaw xam loolu nu fa demee xam nga naka man ko boy ba xam naa yaa ngi foofu nag maa ngi jégal na waaye man Russia la am yow la dégg ba di am place si wooyi gars yi fële dele man moom mooy loolu man doo xam ne understand loo ko moom mooy loolu waaw tolu but anyways yow da nga like it was a difficult situation for you. How did you live that period? Well bu war bi started you know because I remember that day the more na génn mit génn bi parce que dama xool mu ne ma ne fu mu nekk nii score flu bul génn bul def benn ni ngeen bokk parce que la toog man toog naa 2 weeks because booy fa ngay génn foofu noonu because am na Gambia yu bari yu fa nekkoon tamit xam nga. So what basically sir the duma ko fàtte you know the Gambian government reached out to me. And then there was the one secretary of the embassy on Belgium. He reached out to me, you know, because I'm going to help to Gambia. But the Gambian government, they give us money, you know, and then whoever don't have a shelter, they will shelter you. So Guinea with Ukraine, you know, all the Gambians. I'm talking about the government. I have to give them that, you know, they help Gambians who were there. You know, they give them protection. They did something, you know, they did something very, very good because yeah, Gambia bi fa nekk yëpp dañu fa génne, you know, génne leen fa understand nga jot am na ñoo xam ne dañ leen jox hôtel am na ñoo xam ne dañ leen jox baax am na ñoo xam ne dañ leen jox baax ba fu gaay di dem fu gaay bëgg a dem gaay dem fa, you know, ñëpp Gambia bi fa nekk yëpp kenn du la wax ne comme joxuñ ko baax, you know. Yeah, so man nekk naa fa 2 weeks man bëgg moon a génn because dama bëgg a play football xam nga so bëgg moon a génn biir Ukraine waaye bu chance bi ñëwee ma ne ma dem bàyyi ma génn rek ma dem so si laa génn foofu noonu nag, you know, but it was very difficult xam nga like every time I gis news bi ne bom nañ place bi nii yaa ngi wone sax ma next time du nekk sax nekk ñoo bom xam nga yooyu noonu. I know. It's a difficult situation to face. But alhamdulillah, you made it out of there, and now you're in Luxembourg. So what is ahead of you in terms of season B Luxembourg? What are the targets? Targets from Nekani, I just want to have a very good season with the team, and then to move forward either to sign neighboring countries around or move to BDL because you know that's my target to help the team the team to help me. That's only my target, you know, to just have a very, very good season, you know,
I'm training hard for it. Yesterday was my first game with them, the preseason game we had with Dudu Lance. They just played their Europa qualifier rounds with one team from Andorra. So they came back on Friday, and then Saturday we had a test game with them. So it was very good game for us. A test for us, because this team that here, and then a very strong team. And the coach is my friend, so yeah. But I spoke with the coach, so he told me that I'm gonna play just the players that didn't play the qualifier. Yeah. So we had a very good game. I think the first half it was 3-3. I played the first half. It was 3-3, and then I went out. So the second half, let lose for now. I don't know 6-3 or 7-3. I couldn't remember. Yeah, but it was a very good game, a very good test game because. Giving you preseason games is with the BJL leagues, with the teams ahead, So it's a very good because the coach bilum buga ak president bilum buga moy dafa buga deluwat fum joge. Understand? So lola buga so mu ngi sign players am na bena former Angola international sign, and then he plays for Champions League also matches. So very good player. Sign na ko tamit, sign na tamit bena French player. And then and who else? And then signed Benin international player also from Benin. So yeah, he's building the team because I knew that I did it. That's why. Well, I'm not going to mention, sir. When you were in Ukraine, you won an award, best goalkeeper for the season. Hamga and Hamga. You have done some great stuff, especially when you were at Ukraine. What is your ambition, especially when it comes to the national team, Gambia? Do you have ambitions to represent the Gambia still? Do you still have the dream? Yes. Ndax mos nañ la contact anyone from the JFF or coach Sénégal how do you national team bi pour contact la pour engage pour national team bi nga receive any call musuma receive any call one day situation by okay, and why I remember when I was in Ukraine Musulema Buga was under 23. Yeah, Adama Jata, Mama Musana contact, Monica coach, Monica coach, Mama contact on, but I can remember that, But Marong check on me sometimes, go to coach, how are you? Naka situation, okay, he checks on me sometimes, yeah. Yeah, but Ken Musulma contact me, and then need to squad be, and then look at some help bisa, to play Gambia, but I know that I'm a Gambian, Tamga. Anytime that chance come, I will take it with full heart. It's my country, it's my country, and then I will do anything for my country. That's what. Yeah, definitely. Pour ma tënk ko rek dafa am lu ma la bëgg a laaj final question ma la bëgg a laaj rek. mooy dama ko boole ñetti laay boole mu nekk benn. Who is your favorite Gambian player, Gambian goalkeeper of all time? Okay, growing up ak currently. Chef fu nekk nii ma bëgg a dugal problème de waaye man. léegi dañuy commencé who is your favorite Gambian goalkeeper growing up? But Gambian goalkeeper, I have 4. No. Léegi who is your favorite goalkeeper growing up? No, I have 4. I have 4 or 5. Name them. Joseph Gomez. Joe Gomez, waaw. Christopher Allen. Chris. Musa Kamara, waaw. TMT. Baka Cissé. Baka. And Alay Nyabali. Chawan do gina na ma. Bulo mo sa dis mo chawan. Alay Nyabali. Boy play bro boy. Wala mun na name parce que ñi dañ play ci ligue bi. Gis nga oda goalkeeper bu ma gën a respect. Bu ma oda goalkeeper respect mo Alaji Dam. Alaji Dam, yeah. Alaji Dam kooku moom moo njëkk a jox glove. Alaji Dam moom moo njëkk a wax naka ñoo taxee si pouce. Naka ñoo positionné sa bopp si pouce. Alaji Dam moom moo ko njëkk a def. Alaji Dam moom moo trainer sax comme moom moo jox basics yi yëpp, Alaji Dam moo njëkk a jox glove. Ba pare moo tax tamit bu ma amoon chance pour help ko ma yóbbu ko xam-xam. mu nekk time bu sol moo amee woon ci
Wow, mako like that ma telo yo ko funu joko George lo wa. Yeah. Like who's up? The one you body mo touré ni. Okay. Oh, they are very good legend. Setanuma guy, xam nga. Muna wax si guy dara, you know. Setanuma guy, muna wax si guy dara. Why xam na ne these people are very very good, but ni dama len setan ma xam len. Man dega sa Musa Camara pour man ben gotu ba dafa ko jappa. Grip. Yeah, d'accord na. Gis nga Musa Camara and then the comme so way basics of goalkeeping comme details yu ndawanda wi ni ban ken ganaw ko am moom dafa xam yëpp onsan nga dafa ko am wursak la rek comme ni ko lay waxee what that guy should be dama ko de was wona ko son may leen Gambia Musa Camara gol ko buñ ko yeah gol ko Musa Camara man ko yaaka wade dafa unlucky rek mu ñëw début ma ngi against Morocco bu mo nekk ci benn side ni guys ko corner waaye foofu match dafa di stop ma ngi match boobu waaw ñoom na Algeria yeah Selous confidence am mo on debut understand so that goal from the corner Selous debut so we just on the 17 and then this suma waji tamit boy Alaji Job he's a very good goalkeeper let me wrong he's a very very good goalkeeper waaye comme man nu ma sané ñoom nooya ñoom stegen comme man nu ma bëggee goalkeeper understand nga man loolu mooy waaye he's very very good legend la you know I respect the guy so much more while la dañ wax you know what suma bare name comme diga ñu ma dee feel ñi la mëna name xam nga understand ñi la right now golo ñu am right now wa man ne wala sax Baouka Gueye Lamine Sarr Ibrahima Stek Jaaju Toldo kii ni ñu taal Toldo sax kii laa bëgg Lamine Seydi kat Lamine Seydi Sibi Lamine Seydi Real de Banjul waaw ak yang mo Real nga ko Real de Banjul okay on ta muna basically these are the among the 5 best good boss right now ak Lopez okay pay bu dam fa auto train bi so ñi ni 16 ni lan nga mëna wax ci ñom ak like so xol ku yoku sa favor ci ñom Lamine Seydi I think he's young very good with his feet Stek he's not young anymore he's already you know playing a very established he's very playing at a high level mu ngi safety man bi you know mu ngi def a very good job lu ma ko ñaan rek mooy mu continue na pare mu amee better team than bu am ni you know mu move forward loolu la ko ñaan Baboucar Gueye also is fucking good I'm not height I'm sorry the height is there and then he's very good with his feet he's a German goalkeeper you know all these German goalkeeper how they play they open they are you know everything boy you German nice boy yeah because you know lu ma bëgg tamit moo tax ma gis ne bàyyi na team bi xam nga I hope he get a team soon because Gambia needs him so much you know and then who as you say Paibu Lopez I think he have a break in his career you know he's very good small while moment you know he's very good but I think he have a break in his career the move boom de make Casa break boom as in boom de make Casa he wasn't playing so he lose a lot of momentum boo xam ne mu ngi woon fii I will make Casa ne fu play after family lu wash it down so maa ko gis mu after he was spending a lot of his time in the Gambia anyway like now so not my company moom mën na ko raka lu xew mais ñi dañ bëri affaire ñi li so but Che sa waay dafa war a ñëw dem training moom tamit xam nga bu ma joxoon time te time bi maa ngi elapse time bi so loolu laa nekk di try pour lifin nii so dama ko def nii ñu laapop su ko def dafa war a dem ba pare xam nga rek I think already elapsed almost 1 hour there is a lot of things ñu war a discuss ak yooyu noonu so moo tax we have to mind about those so Toldo it was great to have you to be honest xam nga a lot of insight out jël nañ ko from you xam nga sa career part beeg yooyu hopefully we will have another one ñu waxtaan moo xam nga and then more progress mi ngi happen si career beeg yooyu if you have any final words yoo bëgg a share before ñu bàyyi la nga mën a dem training because soo demul training xam nga gars yi dog si lifin bi xam nga si wéji si te bëgg ñu dog wéji si so bàyyi ñu bàyyi la nga wrap up surtout waaw lu ma mën a wax rek comme all these young goalkeepers coming up to aspiring to be professional because Gambia is very very hard you know for a goalkeeper to move out but there are a lot of opportunities now for
everyone, you know, for Yeah. everyone. Because before, you know, no chance we wouldn't hunger. So just believe, hard work, you know, respect, discipline, you know, and what else? Because so I'm gonna tell you, you have to play football. Football is not about Yeah. talent. You have to be respectful. You have to be disciplined. Discipline is like not because kula are gonna go yes sir, yes ma. No, discipline is like in the way of knowing sir. You know, so like I'm game elect. No ko prepare. Nah, dang orang empati bala game bi hamga. Dang orang talk at midnight bala game bi aguyun hamga. Because most of these players, and they want to come, okay, tie bini, weed bini, do not defensive football, but it's harm you. That's why they harm football, you know. You don't need that. You just have to play football. If you're a footballer, just be a footballer. Because footballers, yep, then you got ambassadors. Understand? Very good example. See you senior. Understand? So for me, I want a good example. What am I respect Toldo so much because I want a good example. See you senior. Understand? Yeah. Toldo. I'm Yeah, definitely. no? Yeah. Doko gis yu bare ni sa. Ya pare so hole sa different bisa legi fu nekk ni pro yi ni legi fu nekk ni these young stars compared to the legends we had before. Look at kay def sa, you know, it's very very different because these people are doing a lot of things. Xam nga lo xam ne ni chin broy nekko def all respect to the legends, of course, you know. I respect all of them. Xam nga right? Ñepp suma waay len, you know, why compared to what these youths are, these young professionals are doing is just far different from you know. So if you want to be a footballer, a professional footballer, or even amateur footballer, just respect what you are doing, respect the people around you, respect your coach, listen to your coach, because you know the coach just want the best for you. You know, like la munawa, you know. Why kubuga give up the give up, you know, sa affair la. Yeah, definitely. But one guy, I think it was great to have you around, and yeah, I'm gonna catch up then like you know, you told us a lot of things. So they want me to buy them so they can prepare, put them training. Thank you very much for your time, and yeah, we will keep in touch, bro. Yeah, ba. Yeah, man. Thank you, man. All right. jërëjëf waay yow nañ déggoo. Okay. Yeah. Che. It is, yeah. How guys we should talk if you what time the time could if they but it was very nice. So we can just move on. Singa yaga ñu duga digena space yaga duga digena fo yaga duga digena te nga xam gars yi war a jox ay update so moo tax ma ne xaamaa lifil ko noonu su ko defee tam tollu tam mun a dem toppatoo yeneen soxlaa bi so tey dafa important. So next we will discuss about the foreign transfer. This week there is a lot of transfers. You guys confirm again, and I'm direct. We have our expert, our own Gambian expert, who is very focused on transfers, and he will join us now to discuss about the transfer of Gambian players. Now is why the space ñoom ñaar yëpp ñu nekk fi then after we will discuss about the what's happening in the Gambia Football League. So 44, welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel. You and Space, I'm happy to have you guys again. How is it going, bro? 4. Yeah, Jama. Thank you for having me again. I'm glad to be here. Yeah, we are happy to have you. Yeah, unfortunately, we had a very long discussion with our friend, you know. Yeah, I was following. It was an interesting convo with him. Yeah, totally. Space, waji malaya gate si gannaaw de du fa demee nag. Boy Chama. Waaw. maa ngi cool man sant yàlla boy. maa ngi laa nuyu boy yaa sama boss boy Che ak fo boy nuyu naa leen boy. ñu demee nag naka affaire bi. waaw ñu ngi gis sant. waaw dañoo lu ñoo def de. waaw borom Gambia léegi waaw ba léegi lu ñu def dañoo starté transfert yi because yow sax transfert yi di si mën a wax lu bari ku mel ni Lama xam nga ni ñu mën a wax a lot about that transfer but then after we will talk about the GFF leagues of course yeah so we can get right into it in terms of the transfer. We can even start with Lama. Lama, he completed his move. The move was made official by his club in Greece. He joined the club that just covered. So can you tell us a little bit about your thoughts on that move before I take space? Yeah, I think the move is quite necessary for him. It's a good one. You know, I remember speaking to him when he was on holiday here, and this was what he said. He said he does not want to stay in Athens because he saw he will not get the minutes. He will not play, and he wants first team football. So he's looking forward to making a move
to a better club where he can play, get the minutes, and also have first team experience. So I wasn't surprised to hear or see that he's moving from Athens to a club also in Greece, and they are Yeah. coming to the Greek top tier for the first time. This season they are returning back, and so they are in the second division and they gain promotion to come to the top tier. Yeah, I spoke to his some of some guys. Sorry about this. I spoke to some within his camp, and yeah, they confirmed earlier that he will be making a move to another club in Greece. Then later they confirmed that it's going to be Leverkusen, and now they have announced it. It is official. He moved, and yeah, he's hoping um to make the first team and then also earn a lot of minutes and hopefully get his first call up to the national team. I think this is a very necessary move for him. He already got an experience in Greece, even though he's played in the second tier with the Athens B team. I think he once played against Leverkusen, the team that he is now in. So he already got Greece football. He already got the experience. He knows the environment, and he has been traveling around the country. So I think it will be a very good time for him at the new club, and hopefully, we could see the Lamarana we used to see with under 20 and also in Gambia. Yes, definitely. Space. I think this one, because of course you are very close to Lama. You knew before all of us. Maybe you are four. What can you tell us about this move? Because you made it official even before it was official. That's what I was. We are chatting about. So, what do you think this move means to Lama? And because he's a top player, he's one of the players we thought he would have been like at that level right now. But still, Hamga, but we know the potential in him. So, what do you think this move can have can make for him? Space. Space, my madega. Space, are you getting me? Yeah, Chama, like Fo was saying, it's a good move for Lama. Yeah, I'm getting you, Chama. Yeah. Kitang madega. Ma mute lemma. No, mute you. You getting me? Yeah. Thumbs up. Okay. Like I was said, it's a good move for Lama because playing time was the problem. Si Athens. Most of the time then could you see B team we play a guy. So you see A team is a train a guy game. You could taxi benduri playing time. So the last time I spoke with him, I'm going to advance on follow move to another club where they will be having playing time. At least it will help you to have at least minutes with some teams in come they are well known or they are playing in top flight football, especially in the first division. Okay, I will do that. I will talk with my agent. Then whatever the case may be, then I will tell you. Then and he told me, okay, we are talking with one of these clubs in Greece, and they are about to be promoted. So that is a good move. As far as attends, they're not giving you that playing time you deserve or you want. It's better you move to another club where you will have minutes because time is going. Tell Lama talent. Lama is one of the best players, the best young players. So without seeing him not play, I'm going to get players like Bajo and Adam in bad guys in national team. By now, Lama has to be in this national team because he's one of the top talents, young talents, league BP. Well before more games. So it's a good move overall. That at this he will have a playing time with the with Leverkusen in this Greece Super League better than Kumnekon attend one kon yobon si B team despite foot minister. So it's a good move Yeah, definitely it is a good move. And there were also some other moves that were confirmed this week. Kumelni Ousmane Cissé Falcons mi ngi make a move. Ku mel ni Aliou Jammeh boobu foofu moom I don't even know fan la Aliou Jammeh dem Solomon Kamfom moom tam make na move ba pare ñu ngi gis ku mel ni Jibril Socé ak sa waa ji naka la tuddaati Amara Camara ñu ngi make a move pour dem trials in England with Everton. So space especially the players coming from the GFF league
going to going to the European leagues or going for a trials like ku mel ni nu ma la ko waxee ñaar ñi Socé ak sa waa ji Camara ak Cissé Ousmane Cissé moom deal bi confirm nañ ko already. What can you tell us about this move and what does this move mean for these players? Because I'm not Jibril Socé moom dégg naa lu bari about him already, so I'm sure people are excited about that one. Sama balaa speech di wax. Amara he had a good scene space. Man bëgg naa laaj la mu doon develop PFC in second division. Living kind PFC in second division. Bëgg naa la ko laaj because Amara, I think he scored six free kicks ak benn corner kick. Understand? He had a good scene. So Muli is not a surprise. This one and team Janko. Understand? He had a wonderful scene. Please continue. Yeah, Chama, okay, was my boss there. Yeah, I all nice, okay, no, see, Omar Cisse first, Balama, no, see, Jibril, Wara, Kini, just Amara, Usman Cisse, Nip Hamden, okay, look at the season over the years, past 2 seasons, yep, he's one of the best scorers in the league, past years, yep, be consistent, but they score every season like 10 plus goals, every season, I take down low, past 3 seasons, yep. So it's good, come move be, Nekuli Luma better. Because kon ma ko wanta bu ma last wa mo ma mu ne comme xam nga mi ngi jema try pour ñu mo ci this season mu na gëna at least mu sign professional contract mu ne ko xam nga yalla baax nañ push rek because this is what we want xam nga this players comme suñu performance ci ligue bi comme war ñu mëna stay ci ligue fi num bon at ci am step forward to move to another level xam nga lu gay position career like sign pro contract also waye comme nga toj ben ñaar 2 season da nga fi dembulo lolou comme mun na la yobbu dam. And it happens to many players in the league. They've been here playing in the league. Like they did everything in this league, but they're still here. So that they are league. So a good season also. Di jema try utala kontra nga dem at least nga jema try sa lok fenen like at least better than the league here. So coming to Amara at Jibril Socé it's not also a surprise to me because in Jibril we are working on it like one of the agencies you legal we are working on of Jibril. So move and be nekulinga hamna kon luma better la. Yeah, one time he has a fantastic season with BSC Galaxy. He's a young lad. Continue improve as time goes on. I'm not potential behind, but I'm not the quality. But I'm not the professional level. I'm not going to get. I'm not going to deferred. I'm going to jangal bari. Pour muna hambar at smart deferred career baba. So it's a good move. Coming to Amara. I have watched Amara past 3 years sada kuna sine watambi moko sida last season yep he did wonders. Imagine scoring like 7 to 8 free kicks ci league bi gus fokk mo ne comme Europe amna ku ko def ci ben season score like 8 free kick it's so amé sa man gisuma ko so he's a good lad sedan nako tam season playoff wala be demba rek he had a good game he's a young lad because he's just 16 so rek needs room for improvement. I hope and I believe that okay improve baba with proper guidance again. So he's a good lad. Overall that I love the transfers best of luck to 3 of them ak ñi ñu xam ne comme they about to go. Yeah, do you have anything to add on those moves? Those players leaving the GFF league and then moving to like Ousmane Cissé, he already moved on loan, and then Jibril Socé and Amara they are moving for a trials to in Sweden. What can you see? And there is also some young boys. What can you tell us about those young boys going to Everton for trials? Yeah, I heard about that too. Like transfers are coming left, right, and center. We cannot even keep track of everything that is going on. Fo, can you hear me? Yeah. Fo? Yeah, it's the internet. Yeah. The players coming from our total league, I think space and yeah, but it's breaking. I'm getting you, but it's breaking a little bit. Are you hearing me now? Yeah, I'm hearing you. Okay. I'm clear now, right? Yeah. Yeah. I can get you. Yeah, like I was saying, I think space and go they are the specialists when it comes to our league. They're the one following
week in, week out, knowing what these boys are doing in the league, and they're able to tell you who is who and talent business. But for few of them, I think I've had the opportunity to work with them. Like, unfortunately, the internet is kind of I cannot get you properly. It is break. I think I once for Sweden at the start, and this bad, huh? Yeah, internet is like we are not getting much of what you are saying. It is breaking. Can you hear me properly though? Are you hearing me now? Yeah, I can get you, but okay, go ahead, Gay. Go ahead, try again. Let's go. Yeah, like I was saying, I've watched few of them on the leagues, and yeah, I can say they deserve their progress right now. Like for Gibson Source, who is going to come FF in Sweden, as well as Amara Kamara, who is also the team. And Amara is a player that already received huge interest from Monaco and Real Valladolid and other top clubs, in Copenhagen and they are all interested in him, and these are 100% interest, not just to say okay to fund with best food, but they want a club where he will have his development and become the player they want him to be. So yeah, they're exploring that, and hopefully we will see if he leaves. Kama is going for, but they want to keep him engaged. When the season finishes, they want to keep him engaged, maybe in Europe, so he will have an idea about European life and all. Yeah, so that is why there's a huge interest in France, like in Spain, like in Denmark. Yeah, the internet is not great today. This is the only. It's a talent. Yeah. Yeah, I had a very nice left foot player. For me, even more dangerous than young. Maybe you not agree with me. But wow, that's a big one, huh? Yeah. Space. The internet is quite disappointing. I cannot get much of what, but he was saying some. Yeah. He was saying some interesting things about Amara Kamara. Yeah. He's also a left-footed player. Mentioning, whenever you mention young committees, he's the bar now. So if you mention young committee name, then he must be a very special player. And like you say, scoring 8 free kicks or 6 free kicks in one season, I think that is a huge number. Yeah. Let me try bring info again. The internet is not great. You were saying about those. Yeah, go ahead, Space. Go ahead. Yeah, you were saying about those players, Selu, that guy, you them Everton. Personally, man, I know Selu. I have Nako for like 2 years. Last season I've been on Nako article on my page. This season time, so we are also working with trying to pull hijack deal and be more pull Everton be not knowing Everton la more them. So yeah, when I spoke with the guy Coco Nakadi manager, but pull. What he told me is more right now still mi ngi am deal bu ta bo xam ne am rek foguñ na comme nañ ko mëna put down den bu dajal benen deal. So it's not a surprise to me because I know him setan nako comme xam na lu mun am nga set na ma ay videos. He's one of the young players nga xam ne bro to be honest ñu bay ko helu bay in next 5 years dafa toj di kabin. Yeah, so Bakote, Manjai, Bakote.
si académie bu la déggee mooy BFAU Sellu Dieng ban Sellu ne mo Red Hawks si ñun. No, not that Sellu. No, not that Sellu. Now I send picture after. He left Putala, halala. But dafa muna football. Last year, guy, in Nawetan Manjay. So like he did wonders in the Nawetan. So top number. He's a good lad, to be honest. One of the best left young players in the league. Ban team la Nawetan. Backwater football BFAU. Bufa. Sen mo tambil. Bufa, yeah. Sen mo tambil left foot. Senten, yeah. Wow, Sellu, yeah. Pare kero bu ñu toyé fonon maña ko minti ak Abdou ma xal ak Abdou mu ne ko an sana woten because dafa win young best player sen academy trophy bala nawetan bi Yeah. mu ñew mu ko suñu qualifier team. I think he was also ñu tam ñu leen nego one of the young best players pour Manjay nawetan bi but unfortunately he came short. Yeah, and from there that day. Yeah, bit na ko sa from abuna dafa train because sama po ko da fi bariwut na next week la mo wara move ak yoy. Yeah, man ko okay, come good luck. But to be honest, he's a good lad. Going to Everton, I think it's a good move. Su len yalla jappale guy muna am ga guro fu. Moma kan ay dem. So it's promising anyway. Moma kan ay dem Everton. There's another player also in ñom ñaar la also someone also in Bakote Elsa tam si bereng academy koko minimum ko how mo personally but I know he's a good lad. Yeah. Yeah, Fode, let's ask. I think Fode will know about those two lads. Fode? Okay. You are muted. Yeah, are you getting me? Yeah, we're getting you now. Much better now. I'm very sorry. My network is very bad, honestly. No, it's all right. Yeah. We are talking about the two youngsters going to Everton. I think it's one Selujeng and Tijan Jai, something like that. They're from the Bufa and the Bakote Football Club. The Bakote Football Academy, Bakote Football United, I don't know something, Football Academy or whatsoever. The former academy of Yankuba Minte. And as well as Bakote Football Club. That's the clubs that they are leaving and going to Everton. But I know about this Selu guy. I heard about him several times before. He's a very, very talented youngster. That Gambian need to look up to. And he could be a very superstar for the nation. So this is a chance for them. They will be with Everton in the next 2 weeks, and they will be spending 2 months in England. Hopefully, they'll be having trials with other clubs too. So, but Everton is the priority right now, and hopefully, if they are able to convince them, they could be inculcated in the academy, and then that will be the beginning of their super career. Everton as they are, we know in the English Premier League, they are a very good side for youngsters as well. They have also made a lot of young players. The likes of Ademeli Lukman, these are players that really we are not able with Everton. And if we have our Gambian brothers also, who could make a way out there, even though we had one before, that is Jain, but could not get to that level, and now he's back in Sweden. But these young guys are some guys that I have heard about, and I have heard good things about them. So I'm sure they're gonna make it, hopefully, inshallah. Yeah, and other three players that make it that have deals confirmed is you'd say Aliou Jammeh, but I've not seen the report of that one. So what can you tell us about Aliou Jammeh, Solomon Kamfum, and did I mention Aliou as one of the confirmed deals? Yeah, that was one of the lists you covered. So I was not sure. What is cooking then? What is cooking there? Because he's also another exceptional talent that people want to see. Yeah, one thing I know, Aliou is a very, very exceptional talent. I've watched him play, with his Cyprus side. I've watched him train with the rest of the pros, and I know the type of player he is. And I know Space also will be able to tell you the type of player he is, because he's a keen follower of the league. Before he played for Cyprus, he was with Falcons, and I am still a Falcons player, because he left for Cyprus on loan from Falcons. And right now he's just waiting for few documentation, maybe visa, to travel to Lithuania. I understand he may be signing with a Lithuanian club, which negotiations are ongoing.
and hopefully if his visa is sorted, then he will travel to Lithuania and he will sign with the Lithuanian club, which is possibly going to be a permanent deal from Falcons FC. Yeah. How about Solomon Kamfom? Yeah, Solomon will be signing with another Cyprus second tier club. I don't know, is it Degenis, something like that. Is it Degenis? Degenis Mofu, he'll be signing with them on a free transfer because his contract with North Macedonian side, ended. So now he's a free agent. He will be moving there. Honestly, he has received huge interest from Serbian top tier leagues, a very big club for that matter. But he looked at the project and what is best for him, and then he decided to go to Cyprus. I was surprised anyways, but I know players they decide on what is in their best interest. So yeah, he made the best choice. He feel like Cyprus is the best project for him, and yeah, he will be going to Cyprus. He will be joining Degenis Mofu in the second tier of Cyprus League. Yeah, and Yakuba Jaju. Yeah, Yankuba, he moved to QRM, a very top club when it comes to French football. They were playing in the League 2 last season and they relegated to National. His club also, the club that he was in last season, he scored 10 goals for the club, which was SO Select. They also relegated to the fourth tier, from the third tier to the fourth tier. So now he maintained himself in the third tier by joining QRM, which is a very good club, notable club in the French league. They were in the League 1, then to League 2. They played last season in League 2. Now they relegated to National, and he'll be playing in National again. And hopefully he will pick it from where he stopped. He scored 10 goals last season with Charlotte, and this season I'm sure he will pick it from where he stopped and even do more. Definitely. Looking at some of the players that could be on the move, we will start with Idrissa Cisse. Last week we mentioned him. Has anything progressed in terms of moving for Idrissa? Very, very progressing. I'm sure in the next coming hours something will be announced about him. Hopefully in a top club in Serbia he will be signing with them. Yeah, in the next coming hours something will be announced about Idrissa. He will be moving to a Serbian club. Yeah. We'll keep tabs on that one. And another player who could be on the move is Ibu Adams. Last season he had an exceptional season, second half of the season with Derby County. Derby are now very keen on him. What can you tell us about the Ibu Adams? Yeah, Ibu's case is very interesting. We all know he left. I can say surprisingly he left Cardiff just immediately after the AFCON. He had a very awful AFCON. He did not play well, the way he wanted, because he got a red card in the first game and got, suspended for the rest of the games. Yeah, he got suspended for the rest of the games. So he could not have a very good AFCON. But he came back and he still moved from Cardiff to Derby County and had a very impressive end of the season. 6 months in, or less than that, in Derby County, he became fans' favorite. He was shout out. He was the most sought out player that everyone wants Derby to sign. He returned to Cardiff for the preseason. Derby went for him and they want to bring him back on permanent basis. So the negotiations were opened, which his club coach Balut confirmed. That is why he was not part of their squad in the last preseason game, and he was omitted from the squad because there are negotiations ongoing. I understand 80% advanced stage, and hopefully in the coming days something will happen surrounding Ibu Adams. But still negotiations are ongoing between Cardiff and Derby County. I understand the first offer sent by Derby County was rejected because it doesn't meet the demand of Cardiff. But hopefully they will make an improved offer and he will move to Derby County. Yeah, actually, if you go to Derby, there's this Derby fan on Twitter. Every single day he posts on about Ibu Adams to sign for Derby. Every single day since the end of the season. He did that for over 145 days now. Yeah, every single, it's crazy. I follow him just for that. Every day I see that and I just see why. Every day he will make a tweet that sign Ibu Adams. He will be protesting sign Ibu Adams, like something like that. And he did that for over 45 days now. I think more than that. Yeah, it's crazy. It's over 100 days. Over 100 days, honestly. Over 100, 145, yeah.
Yeah. Next, which is Mamadou Bajo. Last week also we mentioned about him. Any progress regarding Bajo? Oh, Bayo's one is something that we just need to be patient about. It's getting so interesting day by day. His Yeah. club do not just want to leave him, achieve, because they are asking for a lot, and clubs are always sending offers. They are sending offers, and the club Mm-hmm. also is rejecting because they think they did not meet the demand. So it is still critical. His agency are working tirelessly to make sure they still move him to a step ahead. Hopefully, you know, a very good club that competes in Europe. So they are working tirelessly. Hopefully, in the coming days, we will see maybe the club will compromise finally to agree that okay, Yeah. they will allow him to leave. But it's a very tense situation right now surrounding Bayo. But hopefully, the agency they are very good. I'm sure they're gonna work something out on him. Yeah, definitely. And another player that the club is working hardball on is Adama Sidibe. A lot of clubs are interested in him. He mentioned it. I think he was out of training for a week because of the moves and stuff like Yeah. that. What can you tell us about Adama Sidibe's situation? Yeah, I was surprised when a colleague journalist told me that St. Johnstone were asking for £10 million. I was like, what? So they asked Mm-hmm. about player who did not even play, but I came to find out and I saw his release clause was 500,000. I was like, why should they ask for 10 million? Are they just want to make sure that the boy stays and he no leave? Mm-hmm. Because they are against all the move that may come for him. But yeah, I'm sure he wants to move. He wants to take a step ahead, even though he just spent 5 months with St. Johnstone and did well. And he caught the eyes of many. With the national team alone, even coming on his debut and scoring, playing 2 games, consecutively, just for his first appearance playing, and also scoring 5 goals in 10 starts for St. Johnstone. Those are huge numbers, huh? So yeah, Swansea City came, they made an offer, and it was rejected by the club that they asked him for a bit higher than that, you know. To my Mm-hmm. surprise, someone telling me that yeah, they're asking for 10 million. I said no, that is huge. But Yeah. maybe they just want to block every transfer. But I'm sure his release clause is 500k, and hopefully, club will come. Swansea will make an improved offer in the coming days, and he could make a move. If not, if he stays in St. Johnstone, it's still good for him. He could have a better season, a full season in St. Johnstone, and who knows, a big club can come for him even in the Premier League. Yeah, definitely. So yeah, it's really sad situation. He was very helpful for them last season. See, it's because of him they are still in this SPL. So I think just that they should still show gratitude if there is interest in him. But it is football. People don't really care about gratitude. It's not about that. It's always about interest, self-interest. So hopefully he will get the best move possible for him because he's such a nice guy. We spoke to him in the past and he's such a nice guy. The next player, Ibrahim Dabo, Roma. What can you tell us about Dabo? Is he staying or is he going? Yeah, the good thing is he's back to Roma, and he's Yeah, he's, he's training under new head coach De Rossi. yeah. And this is his first time training under De Rossi, and let's see what will happen. We have seen interest from Sampdoria who wants to bring him back for another loan spell, and we've Mm-hmm. heard about some certain clubs also in Serie A like Cagliari who are also Mm-hmm. interested, to take him on permanent move. Mm-hmm. And yeah, I think is it Hellas Verona? Hellas Verona also interested, Mm-hmm. in Ibrahima. Yeah. So, but right now he's back training with AS Roma. Possibly he could discuss with De Rossi, and they could come to terms and say, okay, you know what, we want you to stay. We want to give you some chance so you can prove yourself under the new head coach. It is, a change of leadership there. Jose Mourinho wasn't really, the coach that Ibrahima maybe may wants to play under. But the year he left, De Rossi came, he could not have a chance to play under him. Now he's back for preseason under him. And let's see, hopefully they could discuss, come to terms he will stay, but still the doors are open for him to make a move, either loan or permanent. Lead alone or permanent. Yeah, Keba, is he leaving his club in Tunisia? It was on loan, I believe. So what is the latest on him? Yeah. Keba, yes, Tunis want to keep him on permanent.
they already start exploring those chances. They started negotiating with his camp. They're trying to convince him to stay, and they will offer him a permanent contract. Yeah, he moved from another Tunisian club, you know, that is AS Suleiman. He just joined the club less than 1 month, 2 months. He made a loan move to the Giants, that is AS Tunis. And now in his loan transfer, there is buy option for AS Tunis. And now they want to trigger that buy option to keep him permanently. He played in the African Football League, which was inaugural last season, and they were outstanding in that league. And they went up to, I don't know, the quarterfinals or semifinals, something like that, you know. And he also played in the CAF Champions League. I think they played the final against Al Ahly. He was part of the squad in the first leg, and the second leg he could not make the squad. But yeah, they did well, and they finished as runners-up in the CAF Champions League, and they won the Tunis League. And he was part of the team that won the Tunis League. Now they want to keep him permanently, and his camp, you know, I expect to travel to Tunis in the coming days to negotiate, you know, progressively and come to terms, hopefully seal a possible deal. Yeah, definitely. And finally, before finally, actually, Cisse, we mentioned Cisse, right? What can you tell us about him? Modu Cisse. Yeah, Modu is a Dennis-born Gambian, you know. He's born in Denmark and he's a Gambian that many people don't know much about, but he was playing in Sweden, you know, the third tier Swedish league. Yeah. Now he has received an interest from Serbia, and he will also be moving to a Serbian club. The same club with Idrissa Cisse. They will all be moving to the same club. So hopefully their deal will be announced tomorrow. And this is a guy who is quite good, you know. They describe him as Zlatan Ibrahimovic. He's tall, lanky striker, you know, and he scored 10 goals in 15 games for his previous club. You know, we don't know much about him, but he's a very fine player, very, very fine player. And, you know, he's moving to Serbia, and his wish is that to play for the Gambia. He's a Dennis-born Gambian, but he wants to play for the Gambia. Hopefully, if I understand the agent of Yankuba is his agent, right? Is representing him, right? If I'm not wrong. Yeah. Yankuba's agent is representing him, both him and Idrissa. Yeah. That's right. And the final player I will touch. There's somebody asking about Lamin Jaju. We will come to that if you have any information about Lamin Jaju. But the final player I will touch is Lamin Seydi, a goalkeeper from Real de Banjul, making move. What can you tell us about that? Yeah, Lamin is currently in South Africa with second tier club Baroka FC. Yeah. He will be engaged with them in the coming days. He will be training with them, and they will explore to see whether he could seal a potential contract. And I'm sure, you know, 90% he will be moving to the club. But yeah, he also received offers from other, you know, top clubs across Africa. You know, every option is there for him to choose. But right now he's in South Africa, and he will be engaged with Baroka FC in the second tier in the Motsepe Foundation Championship, and hopefully he could seal a permanent move from Real de Banjul to that club. To that club, definitely. Space, anything to add on that one? And it comes to the move for Lamin Seydi, because of course I think am na time boo fi nekkoon di joyal goalkeeper si, because goalkeeper si seen move daf dee xala jafe Gambia. So seeing this move happening for Lamin Seydi, how do you feel about it? Space, yaa ngi mute. My mute still, right? Yeah, you know, go ahead. I just unmuted you. Go ahead. Yeah, I say it's high time for Lamin. If not, Duba, because Lamin, like Fo was saying, we all know what he did over the years. Say League Bifi and at this youth category. There was a time, okay, I'm on a contract, Boham the computer, sign, but see, later part of it, just la office failed. Then I'm a collapse. Don't have them. So he was kind of frustrated looking at some of the time. So the true appearance of he was more pleased and good. It's high time for Mugenepe. So move be it will help him at least come challenge Papa good there such one experience somewhere else.
in South Africa. Though but they're difficult. We have a Gambian players putting survive in South African league. But we've seen it with likes of Kajali, this Bayano, Steve once went there, Tamuntona, Copa Lul, then moved, then Slim moved to China. So we hope, and I hope they come Lamin, we will have a better season in the South African league. Even though it's a second tier, but it's another step for career. So I'm wishing him good luck. Miguel Dora down because it's good. It's high time promote and that's good. It's a good move for him. Definitely. And for finally, you have a question from Hamang Jobate. He's asking about Lamin Jeju. What can you tell us about Lamin Jeju? I think he returned to his club, Grenoble. But anything else cooking there? Lamin, his situation is quite interesting right now. Yeah, he's back to Grenoble. He will be training during the preseason. That is the option there right now. He will be training with the first team, and they will see. Hopefully, they will see whether he will be able to continue with the team to the new league season, or they could still send him on loan. So the doors are open for every option. Hopefully, he could stay in Grenoble, and hopefully, he could still go on loan to get more experience, because we know he really struggled, since he moved to Grenoble. He was going through something, but then he went to Kazakhstan, and Kazakhstan he had a few game time. Back to Grenoble now, he will train, and yeah, his people they are really monitoring the situation, and hopefully he could stay, and he could also make a loan move. But it's very possible to make a loan move again. Okay. Yeah, I think we covered all the moves that happened over the course of the week. And of course, some of the players have already started bagging them goals. Abdoulaye Cisse, with Paide, he went straight in, started scoring the goals. Mohamed Suso scored for their under 21 a brace last time. So yeah, the moves, players are moving, and they are they are settling in like almost immediately, which is a good thing to say, right? Do you have any other things to share before we let you go? Yeah, I think those things are good for players like Mohamed Suso and Abdoulaye Cisse. Abdoulaye announced himself in a very big style. Imagine in the UEFA Europa Conference League qualifiers, you just, came in the second half, boom, a goal like that, but the first touch finish. I was like, wow, these type of players are existing, So I was just amazing, when I saw his goal. I was like, yeah, there is indeed talent in the Gambia. Imagine those are well-minded goals. Not everyone just think like that and score a goal like that, So, but that is sending a big signal to the club that he is in currently. He's telling them that this is a player you can keep, and this is a player that can gain you a lot of money, and this is a player who can make it to the top league if he continues on this path, if he continues to give his best, and he continues to give moments like this. There are moments you can always give yourself a name. Imagine he already announced himself, and who knows whether he's a fan favorite already. In a Europa Conference League, you come off the bench, score the first goal, inspire your team to win 2-1 against, a Wales side. So that is a big thing, So absolutely, I'm sure he will go a long way. Hopefully, they are going to trigger the buy option whenever he finishes his loan move with them. But it's possible also he could still move to another top league or top club after Yeah, and definitely. For Suso also did great with under 21 scoring brace. They are all telling us something, So we hope that they continue there. It's a path, it's a breakthrough for them to get to the top level. We have seen Ibrahim Singate, we have seen Alassane Ajara now, and we have seen Boubacar Tambedu, So all these players passed through Payday, and now they are in the top league. So they could also do the same. They could also do the same, definitely. Fode, thank you very much for your time, and thank you for the updates. And hopefully, we will keep following the page, and then we will keep tabs on what is going to happen today. Hopefully, there will be announcement for Idrissa Cisse. There will be announcement, like you say, Mass Modou Cisse, and other moves will also happen next week, inshallah. Hopefully, we will have you again, and then have another update. Thank you very much for your time, and then I will continue with space regarding the league, that is the GFF league. So Fode, thank you very much. Thank you. Thank you, my boss, Mr. Fode.
All right, we catch up another time. Yeah, it was a good time having Fode here, giving us the updates. Space, yeah. Funjalele was about Mohamed Suso and Abdullah Sisse. Mohamed, last 2 months, just before this month, of course, this month, Khalifa won the player of the month. But the last 2 months before this month, it was Mohamed Suso and Abdullah Sisse. Now they are in the European stage, continuing from where they stop. Like, it is amazing, right? Yeah, it's amazing. And if you can remember, we've talked about those two players. Waxoon naa la seen mbir ne comme these two players. Suñu amee the opportunity pour génn dem sign professional contract. To be honest, they're gonna be one of the best players the Gambia could ever have. Because what they can capable of, what they can do or they're capable of doing. We've seen it. They're doing it in the league. Scoring goals. Providing assists. Especially Mohamed Suso. It's not a surprise for me. For both of them, signing professional contract. Like I was saying, to be honest, Abdullah Cisse, to be honest, he's a real poacher. He's one of the top players. Believe Nana they're gonna make it to the higher stages, yeah. And Mohamed Suso, to be honest, do jail time proving ko gis kam si national team bi. Yes, because I'm not talent bi, I'm not pace bi, I'm not dole bi, so te halela. So on this coach Mackenzie but I believe dafa they joxe chance nga xam even no xam xale leen sax boo tax dafa open doors pour ñëpp compare Tom noonu jobe ak moom. But it's a good move. Comme suñ players who have come we done previous player of the month they've now signed professional contract. Which I love. It is good. Yeah, amazing. Yeah. It is really amazing. Mohamed Suso boo gisee goal am second goal, first goal am bi header, corner kick header, bullet header, he headed it in was exceptional. Abdullah Cisse goal am bi moom itamit that first touch and that finish, that small space boom finish boom for def noonu, it was absolutely like it was refreshing to watch, to be honest. It was refreshing to watch, and hopefully that long that may continue. Space, let's talk about what happened this weekend in the GFF leagues. I'm kind of echoing. I don't know what's going on, but I'm kind of echoing. I don't know from where it is coming from. Yeah, this weekend, gis nañ ne FF Cup final bi guy playing ko Medina. Medina came out on top. Medina against TMT. Medina won the game on penalty shootout. I believe the one in the final bi. But what can you tell us about the occasion? Yeah, Chama final bi digal mënuma ko dem seetaani because dama jàppoon, but man ko doon seetaan suma phone bi. Te lépp lu happen si final bi rek nekkoon lu ma beta. Football am na fa, entertainment am na fa, rek drama am na fa, which I was expecting te am na fa. And te wax naa la last time about this Medina United team duñ ma surprise su gaa waree win league bi, because yoon buñ jël ba war a àgga si final bi rek dañ toogal team su mag yëpp, the likes of Steve Biko, Brikama United, waa Banjul, war a doo tam Hearts nga xam ne comme ñu ngi leen promote to the first division. So dañ naxaree play they have a very good young squad boo xam ne comme last season lañ egg from the third division ñëw si second division bi ñoom ñoo Serekunda United ñoo ñu wandoor. So they've been doing good seen bëri comme seen team ñu ngi ko structure ak it's good management baa ngi baax. So seen achievement buñ am ni winning the FA Cup man to be honest surprise ma, because waxoon naa la suñu last programme bi ne ok buñ ne ok TMT they're the favorites, they're the favorites, but don't be surprised if Medina United win the FA Cup, because duñ they play comme moo garaaw then suñ ñàkkee ball rek dañ leen wax ñoom ñëpp behind the ball, ñoom duñ dañ dee respect seen opponent, dañ la songa de waaye di moom ñàkk nañ ball bi rek dañoo ñëw behind the ball. ba pare gaa ngi am coach boo xam ne yaakaar na si ligue bi lu nekk def na si ligue bi fii, so loolu tam jàppal na leen bu baax a baax booy Aliou Diagne rek so man ko congrats so it's not a surprise for me te hard luck to TMT. They also did well. Am nañu good season because tam ñu ngi soog a egg si second first division bi, am na good season si FA Cup bi dem ba aga final. So hard luck to them and congrats to Medina United. Yes, definitely. Hard luck to TMT and congratulations to Medina United. Hopefully, in the coming days we will have Medina United because they are doing a great job there. They have some, a wonderful project going on there. So we want to learn more about that Medina project. Next, we will touch the GFF League promotion and relegation
Wallidan, they lost yesterday against GPA, which means Wallidan are confirmed officially relegated to the second division. It was something that was feared, at least at the start of the season, first half of the season, because they were languishing at the bottom of the league. But now it has become a reality. GPA will play the final against Gambia Dutch Lions, who won against Elite United. That final will be played on Wednesday to decide who will get the final spot in the first division. So why than dropping the most successful club in Gambian football is a big thing. Like there is no big team in football at the end of the day, because now the giants of Gambian football are going to be playing second division football next season. Like you're not hanging say no. Yeah, man tabi wacha Wallidan bi nekon luma better because tibi bu season bi doore xam nga rek comme ñi ngi won ci bottom bi ñi ngi struggle fofu nun. There was one time boo xam ne comme génn nañ fa but not xam nga not that génn. So gaa ñi woon hang around that end. So ñoom for them going down to the second division okay, it's not good because Wallidan is one of the most successful football clubs in Gambia fii nii. It is the most successful club. Yeah. To be honest, lu nekk def nañ ko fii nii. So dëgga métti na trop ñu gaa di wàccee nii. And again okay dañ dee mën a wàcce ñu ñëwaat di laaj sax ñoom ñoo sam nga ak ñoom ay Steve Biko but ma wax la benn affaire léegi second division nu mel nii soo wàcce unless and until nga keep sa place yi if not pour nga ñëwaat dafa difficult because léegi dañ gën a yokk teams yi ba léegi football yi league bi dafa gën a competitive especially in second division daf day difficult trop pour nga gis ne pour nga mën a ñëw Port sax lu leen may saan bi ñëw si playoff si ba aga final sax mooy ok sport bu gaay finissé if not comme ma daf doon difficult a gaay because for sa second ñooy ñëw then third fourth fifth ñëw dem pour playoff si yam so daf day difficult trop pour léegi second division first division team nga waaye second division nga war a mën a ñëwaat unless nga keep sa place yi te léegi dafa difficult pour Wallidan seen place su bee am ni gaa war leen a keep unless ñu mun leen laa motiver bu baax jéem a try ñu leen a neexale bu baax te with huge salary if not dañoo lose like 3 or 4 of their key players because I don't think that those players dañoo pare pour play second division te most of their players seen contract baa ngay jee this season so dafa difficult pour gars keep seen players yooyu noonu so overall la dafa difficult pour gars ñëw métti na but nekkul lu ma bett la because dañ yaakaar struggle bi football league bi dooree so finally they wàcce nañ they will play in second division football congratulations to Port ak Dutch Lions ñoom ñu ñëw qualify pour final si it's going to be an interesting final man démb I was watching Dutch Lions ak Elite United yeah it was entertaining we've seen goals rek yeah comme like I said drama so lot of chaos amoon na fa tamit si game boobu noonu Elite United hard luck to them guy playing bu baax but Dutch Lions dañ leen win through experience it was démb loolu moo fa daw si second half bi this Dutch Lions side ñu tamit comme motivation mu ngi si team bi because ku moom team bi ñu dina team bi rek comme ñi ngi pump in xaalis ñi ngi invest heavily and that's what we want to see in Gambian football boo leen team soo xam ne ok da nga naa invest heavily ok comme wala owners yoo xam ne ñi ngi invest in football at least dafa neela suñ ligue bi ba comme dafa mën a motiver loo players yi so man dama dee wax personnel man team boo xam ne comme doo dee invest rek man su la nee waaye sama yoon nekku si because football foog nga invest foog nga génnee baax moo dee yóbbu football léegi yeah so team boo nga invest man togo xam dama dee boobu pour nga ñëw si first division bi at least nga mun a make it lively like comme ñoom BST duñ ñëwee ñoom TMT it's good pour ñu gis ñu ngi ñëw di invest in football players itam gis seen boppa so it's going to be an interesting final between Dutch Lions ak Port dafa neex trop because Dutch Lions they have very 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 good players experienced players ak mixed with young talent players so dafa neex daal si daal so I'm looking forward to the final on Wednesday at the Goal Project. Yeah, definitely. That game will be on Wednesday, like Wednesday 4:30 in the Goal Project to decide the team who will be joining Heart and Hawks into the first division. Yeah. So definitely it's gonna be a new club because Wallidan ñoom génn nañ ci léegi. Next ñu laal about the player of the month for June.
These were the 5 players we nominated for the Player of the Month: Khalifa Jata, BST Galaxy; Seyni Bojang, Birkama United; Ibrahim Njai, Greater Tomorrow; Momodou Mane, Marimo, and Swaibu Kebe. These were the 3 players. And then in the end, Khalifa Jata won the award after scoring 3 goals and assisting 3. What can you tell us about these players briefly before Galal on Khalifa? Yeah, Chama, these players for now the new faces you have see moy normally see moy Swaibu Kebe ak this lad the Seni Bojang. Digala Seni Bojang is not new to Gambian football or Gambian fans but ñu ñëpp xam nañ comme toj na si ligue bi fii lu nekk def na ko fi tam xam nga win na ligue bi Pidika xam nga rek demoon na Sané Pro ñëwaat na xam nga mu ngi fi te still mi ngi he's doing good with Pidika United xam nga he's a good lad xam nga rek that they score that they assist so man personally man dama like xam nga dama ko like so I don't know still why lu moo defaat si ligue bi fii maybe okay comme contract moo ñëwaangul rek but bëggoon naa comme mu génn because he's a good lad xam nga mun naa football trop te am na experience so te jàppal na Pidika United this season so moom tam am na gis nañ comme at least season moom bu passé am na 2 goals xam nga rek including 1 assist xam nga jàppale na Birkama United at least comme guys stay in si first division for another season this why bu Kebe moom tamit is new si suñ nominees yi but moom tamit this season am na good season with the Bombara Birkama base club side am na good season moom tam am nga 4 player la boo xam ne am he's skillful xam nga agile na rek comme xam nga mun na lu moo def so one time a good month last month the same like this Seni Bojang number of starts hamba Japan na bombada ambare pull guys stay because the last game when win ñu mëna stay si first division bi and again Modou Mane is not new comme nako way si suñ nommé si mom danaka kona ñaari yo ma ben rek lañ ko nommé tout hamba mom tamit to be honest is a standout player for Marimo hamba throughout the season he's their best player and he's one of the best players in league bi fi hamba ko banging goals providing assists for his teammates in the league so one time am a good season of course am a good month last month I'm doing so scoring 2 goals and assisting 1 also so am a good month you know si Sancho this Ibrahim Njai of Greater Tomorrow like I said like si Murumane is not new to some nominees ini he did wonders with Greater Tomorrow overall 10 league goals, I don't know, 11 league goals, and like 6 or 7 assists overall. So one time I'm a good month. I'm scoring 3 goals in 4 matches. Japan like team Buaba, and he was about CC AFCON all African games with national on 20 team. So overall, that guy, definitely nice down. Yeah, Khalifa Jata more lucky for win. Mom yeah. He's also one of the key players for this PST Galaxy side. He's a good lad. I don't know why I couldn't fair the first team because amount of time they go not for them. Our contract will not collapse. I don't know. But to be honest, he's one of the best players. Chama. They go okay. Ganyo na season biya ko migi dem on of mi ganyo. After bugun yo ate migi banging goals about last month scoring 3 goals. Provide 3 assists. Momu win player of the month, player of the month. He's a good lad. I like the way he plays. I'm not pace, munna dribble, take up the score, napa assist. So coming ko they can be a young players you have there. Sulen ubule halale yor mid them sign pro contract. Kaya japo ko fire correct pro chama in next 2-3 years then you will see Gambian football. We have very good young players. Yeah, so congrats to him. Ñu xam ne comme rek ñu nominate moy ñu ma mention fini. Congratulations to all of them and congratulations once again to Khalifa Jata of BST Galaxy. Yeah, congratulations to Khalifa Jata, BST Galaxy. 6-goal involvement in the month of June. 3 goals, 3 assists in just 4 games. That is, well deserved. Nobody come close to him when it comes to numbers and also votes to Momla Guy Votal. So yeah, Space. It was another good one. It was a very long one because we had a long time chatting with our guy, Omar Choi. We played with him. If we know them then qualify rounds, Besona play, Besona
West ak yooyu noonu ba pare moom xam nga moom dafa love goalkeeping moom daf ko def si xolam bi and you know he's doing really well playing in Luxembourg. It was great chat with him. So apologies for keeping you waiting because it was a long chat. It should have been 45 minutes, but it ended up. I'm gonna get a Diego. So it took a long time, but it's good to have you again. And thank you for being patient with us and doing everything and giving us your insight as usual. Do you have any final words before you wrap it today? Yeah, comme di jaajëfal ñu fi tey yëpp di likes of Omar Choi moom tamit xam nga rek is one of the best goalkeepers am nga si génération am nga at least xam nga moom tamit moom bon xam nga rek def na dara si Gambian football am nga di nuyu suma boss mu fi jógee bu yàggoon nii mooy Fodé xam nga rek suñu Fabricio bi nga xam ne lu mu wax rek daf dee accurate daf di jox comme accurate transfer news nga xam ne xam nga rek ñu ngi roy si moom xam nga rek suma boss Che xam nga rek moom tamit moom kenn demul bàyyi ko yow moom xam nga rek suma waaye rek xeeb ko xam nga we've been doing this throughout the season xam nga ak suñu fans ñuy dee follow ñuy dee seetaan xam nga rek comme di leen jaajëfal bu baax a baax it's nice because ñu tam Gambian football li leen soxla pour xam nga rek yóbbu suñu football bi xam nga rek si beneen level because these are things yi nga xam ne yu ñu soxla at least comme public wala comme àdduna bi xam ne comme this is what happened in Gambian football xam nga rek suñu players this is what they are doing this is what they were doing xam nga it's good xam nga comme some of these platforms comme suñu sakane si dëkk fii dafa improve suñu players xam nga dafay naa mun a comme jàppale xam nga rek comme xam nga wat si gannaaw daal xam nga maa ngay jaajëfal ñëpp daal xam nga di delloo njukkal ñëpp xam nga dañ ne comme ñu ngi laa dig daje xam nga beneen yoon daal am grateful waaw ma ne ba beneen yoon waaye yow moom fu nekk da nga war a jël relax da nga war a jël naka ji war a noppale ko because ligue bi jeex na xam nga suñ joxee award bi final award bi to Khalifa rek da nga war a jël 2 weeks nga dem noppale ko xam nga waaye am naa yow du ma mën a noppale ko ligue bi jeex na maa ngi nii man nawetaan timit man maa gaylam so man year bi yëpp man dama dee active si year bi yëpp right now ma waaye yow ni sax I am sleepy su ma dama exhaust bon xam nga rek yaa ngi am team boo xam ne yow lañ ko bàyyee everything yow la so dafa métti ak man daal xam nga boo naka la ñoo def soo jëlee sa life def ko si football so foog nga sacrifice xam nga bëggoon naa jël xam nga rek relax dem holiday dem Dakar sa laaw moom fa benn 2 weeks sax but su ma defee loolu la du baax team bi xam nga dafa sing because xam nga rek may loolu waxuma naa ok man kenn la waaye xam li at least comme daanaka maa si dégg national daal si gàttal but noonu la parce que football moom lii la foog nga xam nga rek life sa foog nga sacrifice am rek dan nga mën a am li nga bëgg in the future te am nga sooba yàlla comme it will pay off definitely but at least 1 day wala 2 days dala gaay bàyyi rek nga dem noppaleku xam nga fu ma waxee no it has been a long marathon it has been a long season xam nga JFF League bi mi ngi jeesi ni almost on the final stages hopefully am na xëy na soon naka la Wednesday war ngaa mën a gisee Khalifa sax nga jox ko xëy na award beeg yooyu noonu I don't know but yow you need a rest nag to be honest man maa ngi nii di wax waaye yow loolee daj man du ma daj koota bi because yow yaa ngi nekk di dow di Gambia bu métti boobu noonu nga war a jël moto yi fii nii dem di xam nga trafic bi mi ngi foofu noonu di xam ñi caa ngi naxari deret waaye mooy loolu noonu daal waaye sax liggéey rafet na daal ñu continue ko hopefully inshallah next season it will be easier on us hopefully some people will come on board and then gën a support affaire bi ñu gën a mën a dem kanam daal but anyway it was good to have you again give us the insight thank you very much moom itamit ñëw na jox ñu insight am Che mu fi woon Omar Choi suñ gan bi tey he was our special guest today we had a great time with him and also our audience it has been almost 2.5 hours sitting here talking about Gambian football there are some people ñoo xam ne ngi toog si foofu noonu di ñu all this time long so thank you guys also for listening dinañ la jox rendezvous next week inshallah we will be back for the Gambia football show but until then guys you have a good day space Angleterre nag la gaa ñaaka nag sa team bi xam naa Angleterre nga so ñaaka la ñoo def tey it's not coming home dama yóbbu Angleterre dama yóbbu speed waaw baax na suñ bakken lañ si teg comme soo xoolee things dafa dee war dafa mun na la dafay da leer ni England dafa yóbbu tey coupe bi dégg naa si dañ naxari playal de boo dama ñëw di leen gaañ léegi caama ku la bul fa ma ne ko bul fa yaa ngi amee Harry Kane de kooku du dee win coupe de xanaa ngeen génne ko si team bi Harry Kane du dee win waaye maa ngi amee Bellingham moom daf dee win coupe ak coupe bi non Liverpool sa team waaw baax na ñu seet naka la maa demee match bi léegi tey 1 hour or something a couple of hours later it will start so space mooy loolu yow bii nekkal si jaama yow bi mu ñu déggoo nañ
All right, thank you, Chama. Thank you.